Der Schamanen Code Geheimwissen. Rituellen Techniken für den Transformation. Der Ruf des Schamanismus. Hoher und du wirst erhört. Schamanismus ist ein der ältesten spirituellen Praktiken der Menschheit. Tief verwurzelt in den Traditionen und Kulturen indigener Völker weltweit. Der Ruf des Schamanismus ist ein innerer Drang. Eine Art spirituelle Sehnsucht. Die Menschen aus unterschiedlichen Lebensbereichen und Kulturen ansieht. Dieser Ruf ist kein Zufall. Ist oft das Ergebnis eines tiefen, unerklärlichen Wunsches. In Verbindung zur Natur und zum Universum herzustellen, die über das rein physisch hinausgeht. Es ist ein Drang nach etwas, das größer ist als wir selbst. Nach einem tieferen Verständnis des Lebens und unserer Rolle darin. Viele Menschen, die dem Ruf des Schamanismus folgen, berichten von einem Gefühl des Unbehagens oder einer Art spiritueller Leer in ihrem bisherigen Leben. Sie spüren, dass es mehr gibt als das, was sie sehen und anfassen können. In einer Welt, die zunehmend von Technologie und materiellen Werten dominiert wird, sehnen sich diese Menschen nach einem Weg, wieder in Verbindung zu den ursprünglichen, heiligen Kräften der Natur herzustellen. Der Schamanismus bietet genau das, eine Möglichkeit, die tief spirituelle Verbindung zur Erde, zu den Geistern der Natur und zu sich selbst wieder zu entdecken. Der Ruf des Schamanismus ist oft leise und subtil, manchmal aber auch überwältigend und dringend. Kann sich in Träumen manifestieren, in wiederkehrenden Gedanken oder in einem plötzlichen Interessen spirituellen oder mystischen Themen. Für manch kommt dieser Ruf in Form eines persönlichen oder gesundheitlichen Krisensistens, der sie dazu zwingt, ihr bisherigen Lebenswesen zu überdenken und Weg der Heilung und Selbsterkenntnis zu suchen. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Schamanismus nicht einfach eine Modernisierung oder eine Esoterik Well ist, sondern eine ernsthaft spirituelle Praxis, die tiefes Wissen und Respekt erfordert. Der Schamanismus lädt uns ein, die Welt mit anderen Augen zu sehen, mit den Augen des Herzens und der Seele. Lehrt uns, dass alles im Universum miteinander verbunden ist und dass wir durch diese Verbindungen Heilung, Einsicht und spirituelles Wachstum finden können. Ein zentraler Aspekt des Rufs des Schamanismus ist die Rückbesinnung auf die Natur und das Erkennen ihrer heiligen Kraft. In vielen schamanischen Traditionen wird die Natur als lebendig und beseelt betrachtet. Jedes Element hat seinen eigenen Geist oder seine eigene Energie. Der Schaman oder die Schamanin dient als Vermittler zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, zwischen den Menschen und den Geistern der Natur. Diese Verbindung ermöglicht es uns, Heilung und Rat von diesen Geistern zu erhalten, aber auch unsere eigenen Energien zu harmonisieren und zu stocken. Ein weiteres wichtiges Element des Rufs ist das Konzept der schamanischen Reise. Diese Praxis ermöglicht es dem Schamanen, in verwandelt Bewusstseinszustand einzutreten und in die spirituellen Welten zu reisen, Wissen und Heilung zu erlangen. Die schamanische Reise ist eine der zentralen Techniken im Schamanismus und erfordert oft Jahre der Übung und Hingabe. Sie zu meistern. Doch auch für Anfänger kann die Reise ein machtvolles Werkzeug sein, tiefer Einsichten und spirituelle Erfahrungen zu machen. Für viele Menschen, die dem Ruf des Schamanismus folgen, beginnt die Reise mit einfachen Praktiken wie Meditation, Achtsamkeit und Naturverbundenheit. Diese Techniken helfen, den Geist zu beruhigen und die innere Stimme zu hören, die uns auf den schamanischen Pfad führt.
Es ist ein Weg des Lernens, des Wachsens und des stetigen Wandels. Der Ruf des Schamanismus ist also nicht nur eine Einladung, sondern auch eine Herausforderung. Eine Herausforderung, uns alt sich loszulassen und uns für die tieferen Geheimnisse des Universums zu öffnen. Ein weiterer faszinierender Aspekt des Rufs ist die Erkenntnis, dass Schamanismus kein Religion im traditionellen Sinn ist. Es gibt kein festen Dogmen oder Glaubensorts, die befolgt werden müssen. Stattdessen basiert der Schamanismus auf persönlichen Erfahrungen und direkten Begegnungen mit der spirituellen Welt. Es ist eine zutiefst individuelle Praxis, bei der jeder Schaman seinen eigenen Weg findet und seine eigenen spirituellen Wahrheiten entdeckt. Dies Freiheit macht den Schamanismus besonders attraktiv für diejenigen, die auf der Suche nach einer authentischen und persönlichen spirituellen Erfahrung sind. In der heutigen Zeit sehen wir eine Wiederbelebung des Interesses am Schamanismus, insbesondere in westlichen Gesellschaften. Dies ist teilweise eine Reaktion auf die wachsende Entfremdung von der Natur und die zunehmende Komplexität und Hektik des modernen Lebens. Viele Menschen suchen nach einem Ausweg aus dem Stress und der Fragmentierung ihrer Existenz und finden im Schamanismus eine Möglichkeit, wieder in Einklang mit sich selbst und der Welt zu kommen. Abschließend lässt sich sagen, dass der Ruf des Schamanismus ein tiefes spirituelles Bedürfnis in uns anspricht, das in der modernen Welt oft vernachlässigt wird. Es ist ein Ruf, der uns auffordert, uns wieder mit den grundlegenden Kräften des Lebens zu verbinden, uns selbst zu heilen und unser Bewusstsein zu erweitern. Für diejenigen, die bereit sind, diesen Ruf zu hören und ihm zu folgen, eröffnet sich eine Welt voller Wunder, Geheimnis und tiefe spiritueller Einsichten. Es ist ein Weg, der uns nicht nur zu uns selbst, sondern auch zu einer tieferen Verbindung mit dem Universum und allen Lebewesen führt. Der Ursprung des Schamanismus. Der Schamanismus ist eine der ältesten spirituellen Praktiken der Menschheit, die tief in den Kulturen und Traditionen indigener Völker weltweit verwurzelt ist. Sein Ursprung reicht tausend von Jahren zurück, lang bevor es schriftlich Aufzeichnungen gab. Die Anfang des Schamanismus zu verstehen, ist es notwendig, einen Blick auf die historischen Wurzeln und die kulturelle Vielfalt dieser spirituellen Praxis zu werfen. Der Schamanismus ist nicht auf eine einseitige Kultur oder Region beschränkt, sondern ein universelles Phänomen, das sich in vielen Teilen der Welt unabhängig voneinander entwickelt hat. Die prohistorischen Anfänge. Die ersten Hinweise auf schamanische Praktiken finden sich in prohistorischen Hallenmalerien, die über 30.000 Jahre alt sind. Diese Malerien zeigen oft Figuren, die als Schamanen interpretiert werden. Menschen, die sich in Trancezuständen befinden und mit Geistern oder Tieren kommunizieren. Diese Darstellungen sind in verschiedenen Teilen der Welt zu finden, von Europa bis Afrika, und deuten darauf hin, dass schamanische Praktiken ein integraler Bestandteil des spirituellen Lebens unserer Vorfahren waren. In der prohistorischen Zeit war der Schaman eine zentrale Figur in der Gemeinschaft, oder sie fungiert als Heiler, Seher und spiritueller Führer. Der Schaman war derjenige, der in die spirituellen Welten reisen konnte, Heilung und Wissen für die Gemeinschaft zu erlangen. Dies Vorhielt, zwischen den Welten zu vermitteln, macht den Schamanen zu einer unversichtbaren Person, die das Überleben der Gemeinschaft sichern konnte, indem Krankheiten heilt,
das Wetter beeinflusst und jagt Erfolg sicherstellt. Die prohistorischen Hallen Malerien und Artefakt siegen, das Schamanen in tief Verbindung zur Natur und den Tieren hatten. Weil diese Darstellungen siegen Mistwesen, halb Mensch, halb Tier, die als Ausdruck der spirituellen Verschmelzung von Mensch und Tier interpretiert werden können. Dies frühen Darstellungen legen nahe, dass der Schaman nicht nur als Vermittler zwischen Mensch und Natur fungiert, sondern selbst in tief spirituell Verbindung zu den Tieren und der Natur hat. Schamanismus in verschiedenen Kulturen. Der Schamanismus hat sich in verschiedenen Teilen der Welt auf unterschiedliche Weise manifestiert, abhängig von den geologischen, kulturellen und ökologischen Bedingungen. Trotz dieser Unterschied gibt es grundlegende Gemeinsamkeiten, die den Schamanismus als universelles spirituelles Phänomen kennzeichnen. In Sibirien, das oft als das Ursprungsgebiet des Schamanismus angesehen wird, wo der Schaman Einzelperson in der Gesellschaft. Die schamanischen Traditionen der sibirischen Völker sind gut dokumentiert und bieten einen tiefen Einblick in die Funktionsweise und Bedeutung des Schamanismus. Die Schamanen in Sibirien werden als Mittler zwischen den Menschen und den Geistern der Natur angesehen. Sie nutzten Trommeln und andere Instrument, in Transesiston zu gelingen und mit den Geistern zu kommunizieren. Dies Transesiston ermöglichten es ihnen, in die spirituellen Welten zu reisen, Rat und Heilung für die Gemeinschaft zu suchen. In Nordamerika war der Schamanismus ebenfalls weit verbreitet, insbesondere unter den indigenen Völkern der Plains, der Küstenregionen und der arktischen Gebiet. Die Schamanen dieser Kulturen spielten eine ordentliche Rolle wie ihre sibirischen Gegenstück. Sie waren Heiler, spirituell Führer und Vermittler zwischen den Menschen und den spirituellen Kräften der Natur. Weil diese Traditionen bestehen bis heute fort und werden von den indigenen Völkern Nordamerikas gepflegt und weitergegeben. In Südamerika, insbesondere im Amazonasgebiet, ist der Schamanismus tief in den indigenen Kulturen verankert. Die Schamanen der Amazonaswälder nutzen ein Vielzahl von Pflanzen, insbesondere Ayahuasca, in Transesiston zu gelingen und mit den Geistern der Natur zu kommunizieren. Diese Pflanzen werden als heilig angesehen und sind ein zentrales Element der schamanischen Praxis. Die Schamanen des Amazonas betrachten die Natur als lebendig und beseelt, und ihre Praktiken zielen darauf ab, Harmonie zwischen den Menschen und der Natur herzustellen. Auch in Afrika gibt es eine reiche Tradition des Schamanismus, die sich in den verschiedenen indigenen Kulturen des Kontinents manifestiert. In vielen afrikanischen Kulturen spielen Schamanen, oft als Heiler oder Sangamas bekannt, eine zentrale Rolle in der Gesellschaft. Sie sind dafür verantwortlich, Krankheiten zu heilen, mit den anderen zu kommunizieren und rituell durchzuführen, die das Wohl der Gemeinschaft sichern sollen. Der afrikanische Schamanismus betont oft die Bedeutung der anderen und die Notwendigkeit, in Harmonie mit ihnen zu leben, Gesundheit und Wohlstand zu gewährleisten. Die Rolle des Schamanen in der Gesellschaft, unabhängig von der spezifischen kulturellen Ausprägung hatten Schamanen immer eine zentrale Rolle in ihren Gemeinschaften. Sie waren mehr als nur spirituell Führer, sie waren Heiler, Berater und oft auch politische Führungspersönlichkeiten. Der Schaman war derjenige, der in der Lage war, in die spirituellen Welten zu reisen, Wissen und Heilung zu erlangen, die für das Überleben und das Wohlbefinden der Gemeinschaft notwendig waren.
Die Rolle des Schamanen war jedoch auch mit großen Verantwortungen verbunden. Schamanen mussten in der Lage sein, sich mit mächtigen spirituellen Kräften auseinanderzusetzen und die zu kontrollieren, das Wohl ihrer Gemeinschaft zu sichern. Sie mussten in der Lage sein, Krankheiten zu heilen, das Wetter zu beeinflussen, den Erfolg der Jagd sicherzustellen und den Frieden mit den Geistern der Natur aufrecht zu halten. Diese Aufgaben erforderten eine intensive Ausbildung und oft jahrelange Praxis, die notwendigen Fähigkeiten und das Wissen zu erwerben. In vielen Kulturen wird der Schamanismus nicht nur als spirituelle Praxis, sondern auch als Wissenschaft angesehen. Schamanen mussten ein tiefes Wissen über die Natur, die Heilpflanzen und die spirituellen Kraft besitzen. Dieses Wissen wird oft mündlich von Generation zu Generation weitergegeben, wobei jede Generation das Wissen durch eigene Erfahrungen und Entdeckungen erweitert. Die kulturelle Vielfalt des Schamanismus zeigt sich auch in den unterschiedlichen Arten und Methoden, wie Schamanen ihre Aufgaben erfüllten. Während einige Schamanen hauptsächlich als Heiler tätig waren, konzentrierten sich andere auf die spirituelle Führung oder die Durchführung von Ritualen. In einigen Kulturen werden Schamanen als Seher und Propheten verehrt, die in der Lage waren, die Zukunft vorherzusagen und die Gemeinschaft vor drohenden Gefahren zu warnen. Fazit: Die historischen Wurzeln und die kulturelle Vielfalt des Schamanismus zeigen, dass die spirituelle Praxis tief in der menschlichen Geschichte und Kultur verwurzelt ist. Schamanismus ist mehr als nur ein Relikt der Vergangenheit. Ist eine lebendige Tradition, die auch heute noch von vielen indigenen Völkern auf der ganzen Welt praktiziert wird. Die universellen Elemente des Schamanismus, die Verbindung zur Natur, die Kommunikation mit den Geistern und die Heilung, sind zeitlos und relevant, unabhängig von der spezifischen kulturellen Ausprägung. Der Schamanismus bietet uns einen Einblick in die spirituelle Welt unserer Vorfahren und zeigt, wie sie ihre Beziehung zur Natur und zum Universum verstanden und gepflegt haben. Dieses Wissen ist auch in der heutigen Zeit von unschätzbarem Wert, das uns hilft, unsere Verbindung zur Natur und zu uns selbst wieder zu entdecken und zu vertiefen. Der Schamanismus lehrt uns, dass alles im Universum miteinander verbunden ist und dass wir Teil eines größeren Ganzen sind, das wir respektieren und ehren müssen. Die Vielfalt der schamanischen Traditionen und Praktiken zeigt, dass es keinen einheitlichen Weg gibt, den Schamanismus zu praktizieren. Jede Kultur hat ihre eigenen Methoden und Rituale entwickelt, mit den spirituellen Kräften in Kontakt zu treten. Diese Vielfalt ist ein Zeichen für die Anpassungsfähigkeit und die universelle Relevanz des Schamanismus. Es zeigt uns, dass wir, unabhängig von unserer kulturellen Herkunft, in der Lage sind, uns mit den spirituellen Kräften des Universums zu verbinden und von ihnen zu lernen. Der Schamanismus und seine Grundprinzipien. Schamanismus ist eine uralt spirituelle Praxis, die in vielen indigenen Kulturen auf der ganzen Welt tief verwurzelt ist. Der Begriff Schamanismus selbst stammt von dem Wort Shaman, das in der Sprache der Tungusen in Sibirien verwendet wird und so viel wie Dirgenage, der Wies oder Dirgenage, der Seed bedeutet. Diese Definition deutet bereits auf ein der grundlegenden Funktionen des Schamanen hin. Ist ein Wissender, ein Seher, jemand, der in die verborgenen Bereich der Wirklichkeit eintreten kann, Weisheit und Heilung zu erlangen.
Doch Schamanismus lässt sich nicht auf eine einfache Definition reduzieren. Da in verschiedenen Kulturen unterschiedlich praktiziert und interpretiert wird. Es handelt sich nicht eine einheitliche Religion oder ein festes Glaubenssystem, sondern vielmehr eine Sammlung von Praktiken und Überzeugungen, die darauf abzielen, die spirituelle Welt zu erkunden und die Verbindung zwischen Mensch und Natur zu stärken. Die universellen Merkmale des Schamanismus. Obwohl der Schamanismus in verschiedenen Kulturen unterschiedlich Formen annehmen kann, gibt es bestimmt universelle Merkmale, die ihn kennzeichnen und von anderen spirituellen Praktiken unterscheiden. Diese Merkmale bilden die Grundprinzipien des Schamanismus und sind in nahezu allen schamanischen Traditionen zu finden. Die Schamanische Reise. Ein zentrales Element des Schamanismus ist die Vorhängigkeit des Schamanen, in verwandelt Bewusstseinszustände einzutreten und spirituell Reisen an der Ebene der Wirklichkeit zu unternehmen. Die sogenannten schamanischen Reisen ermöglichen es dem Schamanen, in Kontakt mit Geistern, Ahnen und anderen Wesenheiten zu treten, die in der spirituellen Welt existieren. Durch diese Reisen kann der Schaman Heilung und Weisheit erlangen, die dann in die physische Welt zurückbringt. Die Verbindung zur Natur. Der Schamanismus betont die tiefe Verbundenheit aller Lebewesen und Elemente der Natur. Schamanen sehen die Natur als lebendig und beseelten, mit jedem Baum, Fluss und Berg, der seinen eigenen Geist oder seine eigene Energie besitzt. Diese enge Verbindung zur Natur ist nicht nur ein Quell der spirituellen Kraft, sondern auch ein Weg, Harmonie und Gleichgewicht in der Welt zu erhalten. Heilung und Transformation. Schamanen werden oft als Heiler betrachtet, die in der Lage sind, Krankheiten zu diagnostizieren und zu behandeln. Die Soul körperlicher als auch spiritueller Natur sein können. Die Heilung im Schamanismus erfolgt häufig durch die Wiederherstellung des energetischen Gleichgewichts im Körper und die Lösung von spirituellen Blockaden. Dabei wird davon ausgegangen, dass viele Krankheiten durch ein Ungleichgewicht oder eine Trennung von der spirituellen Welt verursacht werden. Die Arbeit mit Geistern und Ahnen. Ein weiteres wesentliches Merkmal des Schamanismus ist die Arbeit mit Geistern und Ahnen. Schamanen glauben, dass die Geister von verstorbenen Tieren, Pflanzen und Naturkräften in einer parallelen spirituellen Welt existieren und dass diese Geister sowohl positiv als auch negativ Auswirkungen auf die Welt der Lebenden haben können. Durch Ritual und Zeremonien tritt der Schaman in Kontakt mit diesen Geistern, Rat und Hilfe zu suchen. Die Verwendung von Ritualen und Symbolen. Ritual spielen eine zentrale Rolle im Schamanismus. Sie dienen als Werkzeug, die spirituelle Welt zu betreten, mit Geistern zu kommunizieren und heilende Energien zu aktivieren. Diese Ritual können Gesang, Tons, Trommeln, Räuchopfer und die Verwendung von heiligen Pflanzen und Symbolen umfassen. Symbol sind im Schamanismus von großer Bedeutung, da sie als Brücken zwischen der physischen und der spirituellen Welt fungieren. Schamanismus als Weltanschauung. Schamanismus ist mehr als nur eine Sammlung von spirituellen Praktiken. Es stellt eine umfassende Weltanschauung dar, die alle Aspekte des Lebens durchdringt. Diese Weltanschauung basiert auf der Überzeugung, dass alles im Universum miteinander verbunden ist und dass diese Verbindungen auf einer spirituellen Ebene existieren, die über das hinausgeht, was mit den physischen Sinnen wahrgenommen werden kann. In dieser schamanischen Welt gibt es keine Trennung zwischen dem Heiligen und dem Profanen.
zwischen dem Spirituellen und dem Materiellen. Als ist heilig, und als hat ihn spirituell Bedeutung. Dies ganz heitlich sich steht im Gegensatz zu vielen modernen Weltanschauungen, die in klare Trennung zwischen der physischen und der spirituellen Welt wahrnehmen. Der Schamanismus lehrt, dass die spirituelle Welt genauso real ist wie die physische Welt und dass die Ereignisse in der physischen Welt oft das Ergebnis von Vorgängen in der spirituellen Welt sind. Aus diesem Grund ist es die Aufgabe des Schamanen, die spirituellen Ursachen von Problemen zu erkennen und diese in ihrer Wurzel zu behandeln, anstatt nur die oberflächlichen Symptome zu bekämpfen. Der Schamanismus und die moderne Welt. In der heutigen Zeit erlebt der Schamanismus eine Wiederbelebung, insbesondere in westlichen Gesellschaften, die sich zunehmend von der Natur und spirituellen Werten entfremdet haben. Viele Menschen suchen nach alternativen Wegen, Heilung und spirituelle Erfüllung zu finden, und wenden sich dem Schamanismus zu. While ihnen eine tiefe Verbindung zur Natur und zu ihrem eigenen spirituellen Wesen bietet. Für viele modern Praktizierende des Schamanismus bietet die spirituelle Tradition eine Möglichkeit, die Lehrend den Sinn verlässt, den sie in der modernen Welt empfinden, zu überwinden. Schamanische Praktiken wie die Schamanische Reise, die Arbeit mit Krafttieren und die Durchführung von Ritualen können ihnen helfen, wieder in Kontakt mit ihrer inneren Weisheit und der Weisheit der Natur zu kommen. Gleichzeitig gibt es auch Herausforderungen bei der Integration des Schamanismus in die moderne Welt. In der größten Herausforderungen besteht darin, die Authentizität und Integrität der schamanischen Praktiken zu bewahren, während sie an die Bedürfnisse und Realitäten der heutigen Zeit angepasst werden. Viele indigene Kulturen, aus denen der Schamanismus stammt, haben Bedenken geäußert, dass ihre spirituellen Traditionen kommerzialisiert oder missverstanden werden könnten, wenn sie von Menschen praktiziert werden, die nicht in diese Kulturen eingebettet sind. Dennoch bietet der Schamanismus einen wertvollen Beitrag zur modernen spirituellen Praxis, indem uns lehrt, die tiefe Verbindung zwischen Mensch und Natur zu respektieren und zu pflegen. Erinnert uns daran, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind und dass wir Verantwortung für das Wohl aller Lebewesen und die Erde tragen. Der Schaman als Mittler zwischen den Welten. Ein weiterer zentraler Aspekt des Schamanismus ist die Rolle des Schamanen als Mittler zwischen den Welten. Der Schaman ist jemand, der die Fähigkeit hat, zwischen der physischen Welt und der spirituellen Welt zu reisen, Wissen, Heilung und Führung zu erlangen. Diese Reisen erfolgen oft in Trancezuständen, die durch verschiedene Techniken wie Trommeln, Gesang oder die Einnahme von heiligen Pflanzen herbeigeführt werden. In der Rolle des Mittlers muss der Schaman in der Lage sein, die Botschaften der Geister zu verstehen und sie in eine Form zu übersetzen, die für die Gemeinschaft nützlich ist. Dies erfordert nicht nur spirituelle Fähigkeiten, sondern auch ein tiefes Verständnis der menschlichen Psychologie und der sozialen Strukturen der Gemeinschaft. Der Schaman muss oft schwierige Entscheidungen treffen und die Balance zwischen den Bedürfnissen der physischen und der spirituellen Welt aufrechterhalten. Die Verantwortung des Schamanen als Mittler ist groß, denn ist oft die einseitige Verbindung der Gemeinschaft zu den spirituellen Kräften, die ihr Überleben und Wohlergehen beeinflussen. Dies erfordert ein hohes Maß an Integrität, Weisheit und Hingabe. Der Schaman muss in der Lage sein, seine eigenen Interessen und Wünsche zurückzustellen,
Im Dienst der Gemeinschaft und der spirituellen Welt zu handeln. Fazit. Schamanismus ist komplex und vielseitige spirituelle Praxis, die tief in den Kulturen der Menschheit verwurzelt ist. Bietet einzigartige Perspektive auf die Welt und unsere Beziehung zur Natur, indem uns lehrt, die spirituellen Dimensionen des Lebens zu erkennen und zu respektieren. Durch die schamanische Reise, die Arbeit mit Geistern und Ahnen, die Heilung von Körper und Seele und die Tiefverbindung zur Natur bietet der Schamanismus einen Weg zur inneren und äußeren Harmonie. In der heutigen Zeit, in der viele Menschen nach spiritueller Erfüllung und einem tieferen Sinn im Leben suchen, bietet der Schamanismus wertvoll und Insichten, die Seele zu erreichen, fordert uns auf, die Welt mit neuen Augen zu sehen, unsere Verbindung zur Natur zu erneuern und die spirituelle Dimension unseres Seins zu erkennen. Indem wir uns auf die Lehren des Schamanismus einlassen, können wir nicht nur Heilung und Weisheit für uns selbst finden, sondern auch einen Beitrag zum Wohl unserer Gemeinschaften und der Erde leisten. Die Verbindung zwischen Mensch und Natur. Die Verbindung zwischen Mensch und Natur ist ein zentrales Element des Schamanismus und bildet das Herzstück dieser uralten spirituellen Praxis. In vielen schamanischen Traditionen wird die Natur nicht als etwas Getrenntes oder Äußeres betrachtet, sondern als ein integraler Bestandteil des menschlichen Daseins. Der Schamanismus lehrt, dass der Mensch nicht über der Natur steht, sondern ein Teil von ihr ist, eingebunden in ein komplexes Netzwerk von Beziehungen zu allen lebenden Wesen und den Kräften der Natur. Die Natur als lebendiges Wesen. Im Schamanismus wird die Natur als lebendig und beseelt angesehen. Jeder Baum, jedes Tier, jeder Fluss und jeder Berg hat seinen eigenen Geist, seine eigene Energie. Die Geister der Natur werden in vielen schamanischen Traditionen als Naturgeister bezeichnet und spielen eine zentrale Rolle im spirituellen Leben der Gemeinschaft. Schamanen interagieren regelmäßig mit diesen Naturgeistern. CS. Heilung zu erlangen, Wissen zu erhalten oder die Harmonie zwischen Mensch und Natur aufrecht zu halten. Die Sichtweise unterscheidet sich stark von der modernen westlichen Vorstellung, die Natur oft als eine Ressource betrachtet, die für den menschlichen Nutzen ausgebeutet werden kann. Im Schamanismus hingegen wird die Natur als heilig angesehen, und die Beziehung zwischen Mensch und Natur ist von Respekt, Dankbarkeit und gegenseitiger Fürsorge geprägt. Die spirituelle Verbindung zur Natur ist nicht nur ein Frage des Glaubens, sondern manifestiert sich in konkreten Praktiken und Ritualen, die darauf abzielen, das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur zu wahren. Die Rolle des Schamanen als Vermittler. Der Schaman nimmt in dieser Beziehung eine bessende Rolle ein. Als Vermittler zwischen der menschlichen Gemeinschaft und den Geistern der Natur ist es seine Aufgabe, die Verbindung zu pflegen und zu stärken. Der Schaman kommuniziert mit den Naturgeistern, deren Unterstützung zu erlangen. Sei es für ihn erfolgreich und Schutz vor Naturkatastrophen oder Heilung von Krankheiten. Die Communication erfolgt oft durch Ritual, die Kraft und Weisheit der Naturgeister anrufen. Ein wichtiger Aspekt dieser Rolle ist die Fähigkeit des Schamanen, die Sprache der Natur zu verstehen. Dies bedeutet, dass der Schaman in der Lage ist, die Zeichen und Symbol der Natur zu deuten, wie etwa das Verhalten von Tieren, das Wetter oder Träume, die Botschaften der Naturgeister entfalten. Die Zeichen werden nicht als so voll angesehen,
sondern als wichtige Mitteilungen, die das Wohl der Gemeinschaft beeinflussen können. Ritual zur Stärkung der Naturverbindung. Ritual spielen eine wesentliche Rolle in der Pflege der Verbindung zwischen Mensch und Natur im Schamanismus. Diese Ritual können je nach Kultur und Tradition unterschiedlich aussehen, aber sie haben all das Ziel, die Harmonie zwischen Mensch und Natur zu bewahren oder wiederherzustellen. Beispiel für solch Ritual sind das Feiern von Jahresfesten, bei denen die Zyklen der Natur geehrt werden, oder spezielle Zeremonien, die darauf abzielen, den Schutz und die Unterstützung der Naturgeste zu erlangen. Ein bekanntes Beispiel ist das Ritual der Schwitzhut, das in vielen indigenen Kulturen Nordamerikas praktiziert wird. In diesem Ritual wird die Verbindung zur Erde und zu den Elementen Feuer, Wasser und Luft symbolisch und physisch gestärkt. Die Teilnehmer begeben sich in einen geschlossenen Raum, in dem erhitzt stehen Wasser zu Dampf verwandeln. Dieser Dampf reinigt Körper und Geist, und das Ritual selbst wird oft als ein Rucker in den Mutterlieb der Erde verstanden, wo die Teilnehmer symbolisch wiedergeboren werden und ihre Verbindung zur Natur erneuern. In südamerikanischen schamanischen Traditionen spielt der Gebrauch heiliger Pflanzen wie Ayahuasca eine zentrale Rolle bei der Stärkung der Verbindung zwischen Mensch und Natur. Die Einnahme dieser Pflanzen ermöglicht es dem Schamanen und den Teilnehmern, in verwandelt Bewusstseinszuständen zu treten, in denen sie tief Einsichten in die Natur und das Universum erlangen können. Diese Erfahrungen werden oft als eine direkte Begegnung mit dem Geist der Pflanze und der Natur angesehen, die den Menschen lehren und heilen kann. Die Bedeutung der Natur für die Heilung. Im Schamanismus wird die Natur als eine Quelle der Heilung angesehen, sowohl auf physischer als auch auf spiritueller Ebene. Viele schamanische Heilmethoden basieren auf dem Wissen über die heilenden Eigenschaften von Pflanzen, Mineralien und anderen natürlichen Elementen. Schamanen nutzen dieses Wissen, Krankheiten zu behandeln, die als Ausdruck eines Ungleichgewichts zwischen dem Menschen und der Natur verstanden werden. Die Heilung im Schamanismus ist eng mit der Wiederherstellung der Harmonie mit der Natur verbunden. Wenn ein Mensch krank ist, wird dies oft als ein Zeichen dafür angesehen, dass die Verbindung zur Natur gestört ist. Der Schaman arbeitet daran, diese Verbindung wiederherzustellen, indem die Geste der Natur anruft und die Heilkraft der Pflanzen und anderen natürlichen Elementen nutzt. Dabei geht es nicht nur die Linderung von Symptomen, sondern die ganzheitliche Heilung des Menschen, die Körper, Geist und Seele umfasst. Die ökologische Verantwortung im Schamanismus. Der Schamanismus vermittelt auch eine tiefe ökologische Verantwortung. Die Natur als lebendig und beseelt angesehen wird, impliziert dies, dass der Mensch eine Verantwortung gegenüber der Natur hat, sie zu schützen und zu bewahren. Schamanen lehren, dass jedes Handeln Auswirkungen auf das Gleichgewicht der Natur hat und dass es wichtig ist, mit Achtsamkeit und Respekt gegenüber allen Lebewesen zu handeln. In der modernen Welt, in der Umweltzerstörung und Klimawandel zu den größten Herausforderungen gehören, bietet der Schamanismus wertvolle Einsichten und Praktiken, eine nachhaltige und harmonische Beziehung zur Natur zu entwickeln. Schamanische Lehren betonen die Notwendigkeit, im Einklang mit den natürlichen Zyklen zu leben und die Erde als lebendigen Organismus zu respektieren, dessen Wohl auch das Wohl der Menschheit beeinflusst. Fazit: Die Verbindung zwischen Mensch und Natur ist im Schamanismus von zentraler Bedeutung.
Sie probt nicht nur die spirituelle Praxis, sondern auch das tägliche Leben derjenigen, die diesen Weg gehen. Der Schamanismus lehrt uns, dass die Natur nicht nur ein Kulis für unser Leben ist, sondern ein lebendiges Wesen, mit dem wir in einer tiefen, spirituellen Beziehung stehen. Diese Verbindung ist ein Quell von Weisheit, Heilung und Harmonie, die sowohl das Individuell als auch das Kollektiv wohl beeinflusst. In einer Zeit, in der die Menschheit zunehmend von der Natur entfremdet ist, bietet der Schamanismus einen Weg zurück zu einer tieferen, respektvollen und harmonischen Beziehung zur Erde und allen ihren Lebewesen. Erinnert uns daran, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind und dass unser Wohlstand und unsere Gesundheit untrennbar mit dem Wohlstand und der Gesundheit der Natur verbunden sind. Der spirituelle Kosmos des Schamanismus. Der Schamanismus ist Durchdringen von einem tiefen Verständnis des spirituellen Kosmos, der die Grundlage für die schamanische Weltsicht bildet. Dieser spirituelle Kosmos ist eine mehrdimensionale Realität, die weit über die physische Welt hinausgeht, in der wir leben. Für den Schamanen ist diese unsichtbare Welt ebenso real und bedeutungsvoll wie die sichtbare Welt, und es ist sein Aufgabe, zwischen diesen Welten zu navigieren, Weisheit, Heilung und Führung zu erlangen. Die Dreiteilung des Kosmos. Eine zentrale Vorstellung im Schamanismus ist die Dreiteilung des Kosmos in die Welt, die mittlere Welt und die Unterwelt. Diese drei Welten sind miteinander verbunden und bilden zusammen die Gesamtheit der schamanischen Realität. Diese Welten hat ihre eigenen Bewohner, Gesetze und Bedeutungen. Und der Schaman kann durch sein spirituellen Wesen Zugang zu ihnen erhalten. Die Welt ist der Bereich der höheren spirituellen Wesen, Lehrer und Ahnen. Es ist eine Welt des Lichts und der Weisheit, in der Schaman Rat und Einsicht von erleuchteten Geistern und spirituellen Führern erholt. In vielen schamanischen Traditionen wird die Welt als ein Ort des reinen Geistes und der göttlichen Ordnung angesehen, der jenseits der physischen Existenz liegt. Hier sucht der Schaman nach tiefen spirituellen Wahrheiten und Visionen, die ihm helfen, seine Gemeinschaft zu führen und zu heilen. Die mittlere Welt entspricht unserer physischen Realität, ist jedoch auch von spirituellen Kräften durchdrungen. Es ist die Welt, in der Menschen, Tier, Pflanzen und Geisten nebeneinander existieren. In der mittleren Welt kann der Schaman sowohl mit den Geistern der Natur als auch mit den Geistern von verstorbenen Menschen interagieren. Diese Welt ist oft der Schauplatz von schamanischen Heilungen und Ritualen, bei denen der Schaman die spirituellen Energien in der physischen Welt beeinflusst, Gleichgewicht und Harmonie zu schaffen. Die Unterwelt ist eine Welt der Kraft und des Erwissens. Hier leben die Krafttiere und der Mordstige Wesen, die dem Schamanen Schutz und Unterstützung bieten. Anders als in einigen kulturellen Vorstellungen, in denen die Unterwelt oft mit negativem oder Bösem assoziiert wird die Unterwelt im Schamanismus als ein Ort der tiefen Weisheit und der verborgenen Kraft angesehen. Es ist eine Welt der Instinkt, der Energien und des intuitiven Wissens. In der unteren Welt findet der Schaman seine Krafttiere, die ihn auf seinen spirituellen Reisen begleiten und unterstützen. Diese Krafttiere sind mordstige verbindet, die dem Schamanen helfen, Herausforderungen zu bewältigen und Heilung zu erlangen. Die Reise durch die Welten, die Vorherigkeit des Schamanen,
durch die verschiedenen Welten des Kosmos zu reisen, ist der grundlegenden Praktiken des Schamanismus. Dies Reisen erfolgen in einem verordneten Bewusstseinszustand, denn der Schaman durch verschiedene Techniken wie Trommeln, Gesang, Tanz oder die von heiligen Pflanzen herbeiführt. In diesem Zustand kann der Schaman sein physisch Umgebung verlassen und in die spirituellen Welten eintreten. Diese Welten bietet dem Schamanen unterschiedliche Arten von Wissen und Unterstützung. In der oberen Welt sucht der Schaman nach spiritueller Weisheit und visionären Einsichten, die ihm helfen, das Leben auf der Erde zu verstehen und zu lenken. Die mittlere Welt bietet die Gelegenheit, direkt mit den Geistern der Natur zu kommunizieren und Heilung in der physischen Welt zu bewirken. Die Unterwelt ist ein Ort der tiefen persönlichen Macht, wo der Schaman Kraft und Mut für seine Aufgaben im physischen Leben sammeln kann. Dies Reisen sind nicht nur symbolisch Handlungen, sondern echt spirituelle Erfahrungen, die das Leben des Schamanen und seiner Gemeinschaft tief beeinflussen. Der Schaman tritt dabei in direkten Kontakt mit den Wesen und Kräften, die in diesen Welten existieren, und bringt die gewonnenen Erkenntnis und Energien zurück, sie in der physischen Welt anzuwenden. Die Geister und Wesenheiten des Kosmos. Im schamanischen Kosmos gibt es ein Vielzahl von Geistern und Wesenheiten, die unterschiedliche Rollen und Aufgaben haben. Diese Wesen sind nicht nur abstrakt Konzept, sondern werden als real, lebendige Kraft angesehen, mit denen der Schaman kommunizieren kann. Zu den wichtigsten gehören Geister der Ahnen. In vielen schamanischen Traditionen spielen die Geister der Ahnen eine zentrale Rolle. Diese Ahnengeister sind verstorben Mitglieder der Gemeinschaft, die in der spirituellen Welt weiterleben und von dort aus ihre Nachfahren unterstützen und leiten. Der Schaman tritt oft in Kontakt mit diesen Ahnen, Rat zu suchen, Schutz zu erlangen oder Konflikt innerhalb der Gemeinschaft zu lassen. Die Verbindung zu den Ahnen wird als eine Quelle von Weisheit und Stärke angesehen, die das Überleben und das Wohlergehen der Gemeinschaft sichert. Naturgeister. Die Naturgeister sind die spirituellen Kraft, die in den Elementen der Natur wohnen, in Bäumen, Pflanzen, Bergen und Tieren. Diese Geister werden als Beschützer und Hüter der natürlichen Welt angesehen. Der Schaman kommuniziert mit ihnen, ihre Unterstützung für die Heilung, den Schutz und die Erhaltung der Natur zu erlangen. Die Naturgeister spielen eine wichtige Rolle in schamanischen Ritualen, die darauf abzielen, das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur zu bewahren. Kraftier sind mächtig spirituell verbindet, die den Schamanen auf seinen Reisen begleiten. Jedes Kraftier hat spezifische Eigenschaften und Fähigkeiten, die es dem Schamanen zur Verfügung stellt. Zum Beispiel kann ein Bohr als Kraftier Schutz und Stärke bieten, während ein Adler den Schamanen mit scharfsinnigem Weitblick und spiritueller Klarheit unterstützt. Die Beziehung zwischen dem Schamanen und seinem Kraftier ist eng und basiert auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen. Oft wird das Kraftier als eine Manifestation der inneren Kraft des Schamanen selbst betrachtet. Geisterführer und spirituell Lehrer. In der oberen Welt begegnet der Schaman oft spirituellen Lehrern und Geisterführern, die ihm hohe Weisheit und göttliche Führung bieten. Diese Wesen sind erleuchtete Geister, die dem Schamanen helfen, komplex spirituell Fragen zu verstehen und ihn auf seinem Weg der spirituellen Entwicklung zu leiten.
Dies Gestafares in den vielen schamanischen Traditionen die Quellen tiefer spiritueller Einsicht und Visionen, die das Leben des Schamanen und seiner Gemeinschaft prägen. Der Kosmos als Spiegel des Selbst. Ein weiterer wichtiger Aspekt des schamanischen Kosmos ist die Vorstellung, dass die äußeren Welten des Kosmos auch in ihr Welten des Selbst widerspiegeln. Diese Idee basiert auf der Annahme, dass die spirituelle Reise durch den Kosmos gleichzeitig eine Reise in sich ist. Die Welten des Kosmos dabei, mit Lehrend und der Welt entsprechen verschiedenen Aspekten des menschlichen Geistes und der Seele. Die Welt kann als der Ort des höheren Bewusstseins, der Inspiration und der göttlichen Verbindung verstanden werden. Sie spiegelt das Streben des Menschen nach spiritueller Erleuchtung und transzendenter Weisheit wider. Die mittlere Welt repräsentiert die tägliche Realität und die Interaktion mit der physischen Welt, einschließlich der Beziehungen, Herausforderungen und Erfahrungen des täglichen Lebens. Sie ist der Ort, an dem der Mensch seine spirituellen Einsichten und Kraft in der Welt umsetzt. Die Unterwelt steht für die tieferen, unbewussten Aspekt des Selbst. Die Urinstinkt und die verborgenen Kraft. Hier geht es die Wurzeln des menschlichen Seins, das intuitive Wissen und die innere Kraft, die oft im Unterbewusstsein schlummern. Die Reise durch diese Welten ist daher auch eine Reise zur Selbsterkenntnis und Selbstheilung, indem der Schaman die spirituellen Welten erkundet. Erforschte gleichzeitig die tiefen seines eigenen Geistes und seiner Seele. Diese Erkundungen führen zu einem tieferen Verständnis des eigenen Wesens und helfen, in ihr Konflikt zu lassen, verborgen Talent zu entdecken und das spirituelle Potenzial voll zu entfalten. Fazit. Der spirituelle Kosmos des Schamanismus ist ein komplexes und faszinierendes Konzept, das in die vier Dimensionen der Realität offenbart. Diese Dimension ist für den Schamanen nicht nur ein theoretisches Konstrukt, sondern eine lebendige Realität, die durch sein spirituellen Wesen und rituell erforscht und mit der regelmäßig interagiert. Die Dreiteilung des Kosmos in der mit Lehrend und der Welt bietet ein umfassendes Modell, die verschiedenen Ebenen der Existenz und des Bewusstseins zu verstehen. Die Geister und Wissenheiten, die diese Welten bewältigen, sind mächtig verbindet, die dem Schamanen helfen, Weisheit, Heilung und Führung zu erlangen. Durch die Arbeit im spirituellen Kosmos kann der Schaman nicht nur das Wohl seiner Gemeinschaft beeinflussen, sondern auch sein eigenes spirituelles Wachstum und seine persönliche Heilung fördern. Der Kosmos des Schamanismus ist somit ein Spiegel des Universums und des Selbst. Ein Ort, an dem das Göttliche, die Natur und das Individuum in einem harmonischen und wechselseitigen Austausch stehen. Dieser Kosmos lädt uns ein, die Grenzen der physischen Welt zu überschreiten und die tiefen spirituellen Geheimnisse des Universums zu erforschen. Die Praxis des Schamanismus. Die Schamanische Reise. Die Schamanische Reise ist eine der zentralen Praktiken des Schamanismus und dient als Primärmittel, in die spirituellen Welten zu gelangen und mit den dort existierenden Wissenheiten zu kommunizieren. Diese Reisen ermöglichen es dem Schamanen, Wissen und Heilung zu erlangen, die dann in seine physische Welt zurückbringt. Die Schamanische Reise in ihrer Tiefe zu verstehen, ist es wichtig, die Grundlagen dieser Praxis zu kennen, wie sie durchgeführt wird, welch Ziel sie verfolgt, und welche Rolle sie im schamanischen Weltbild spielt.
der verordnet Bewusstseinszustand. Die grundlegende Schamanische Reise ist der Eintritt in einen verordneten Bewusstseinszustand. Dieser Zustand, auch als Trance oder ekstatische Bewusstseinszustand bekannt, erlaubt es dem Schamanen, sein normal Wahrnehmung der physischen Welt hinter sich zu lassen und Zugang zu den spirituellen Welten zu erhalten. In diesem Zustand kann der Schaman die Grenzen der physischen Realität überschreiten und in die nicht-physische Realität eintreten, die im Schamanismus als ebenso real und bedeutungsvoll angesehen wird wie die materielle Welt. Es gibt verschiedene Methoden, diesen verordneten Bewusstseinszustand zu erreichen. In der häufigsten Techniken ist der Gebrauch von rhythmischen Trommelschlägen. Das Monoton, gleichmäßig Schlagen einer Trommel mit einer Frequenz von etwa 4 bis 7 Schlägen pro Sekunde erzeugt eine Schwingung, die das Gehirn in einen Zustand tiefer Entspannung und Konzentration versetzt. Dieser Zustand ähnelt dem Theta-Zustand des Gehirns, der typischerweise in tiefer Meditation oder in den Phasen zwischen Schlaf und Wachsein auftritt. Neben dem Trommeln können auch andere Methoden wie Rasseln, Gesang, Tanz, Atemtechniken oder der Gebrauch heiliger Pflanzen verwendet werden, die Trance zu induzieren. Die Wahl der Methode hängt oft von der jeweiligen Kultur und Tradition ab, in der Schaman praktiziert, sowie von den persönlichen Vorlieben des Schamanen. Wichtig ist, dass die Methode effektiv dabei hilft, den Verstand zu beruhigen, den Körper zu entspannen und das Bewusstsein auf die spirituelle Reise zu fokussieren. Vorbereitung auf die Reise. Eine erfolgreiche schamanische Reise erfordert eine sorgfältige Vorbereitung. Der Schaman muss sich körperlich, geistig und spirituell auf die Reise vorbereiten, sicherzustellen, dass in der Lage ist, die Reise sicher zu durchlaufen und die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Körperliche Vorbereitung kann bedeuten, dass der Schaman vor der Reise fastet oder bestimmt rituell durchführt, den Körper zu reinigen und für die Reise zu stärken. Geistig bedeutet Vorbereitung oft, dass der Schaman meditiert, den Geist zu beruhigen und sich auf das Ziel der Reise zu konzentrieren. Spirituelle Vorbereitung kann die Anrufung von Schutzgeistern oder Krafttieren beinhalten, die den Schamanen auf seiner Reise begleiten und unterstützen sollen. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Vorbereitung ist die Klärabsicht. Der Schaman muss wissen, warum diese Reise unternimmt und was erreichen möchte. Eine Klärabsicht hilft dabei, die Reise zu fokussieren und lenkt den Schamanen in den spirituellen Welten auf den richtigen Pfad. Häufig Ziel einer schamanischen Reise sind das Finden eines Krafttiers, die sich nach Heilung für sich selbst oder andere, das Erhalten von Weisheit oder Führung von spirituellen Lehrern oder Ahnen, oder die Lösung von persönlichen oder gemeinschaftlichen Konflikten. Der Verlauf der schamanischen Reise. Sobald der Schaman in den verordneten Bewusstseinszustand eingetreten ist, beginnt die eigentliche Reise. Diese Reise kann in einer der 3 Welten des schamanischen Kosmos stattfinden: der oberen Welt, der mittleren Welt oder der unteren Welt, je nach dem Ziel der Reise und der Absicht des Schamanen. Die Reise beginnt oft mit einem symbolischen Übergang, der den Eintritt in die spirituelle Welt markiert. Dies kann ein symbolisches Tor, ein Tunnel, ein Baum oder ein anderer Durchgang sein, durch den der Schaman geht, die physische Welt zu verlassen und die spirituelle Welt zu betreten. Dieser Übergang hilft,
Den Schamanen in den richtigen mentalen und spirituellen Zustand zu versetzen und in auf das Vorzubereiten, was auf der Reise erleben wird. In der spirituellen Welt trifft der Schaman auf Geister, Krafttier, einen oder andere spirituell Wesen, die im bei seiner Reise helfen. Diese Begegnungen sind oft sehr bildhaft und können intensiv emotionell und spirituell Erfahrungen mit sich bringen. Der Schaman kommuniziert mit diesen Wesen, erholt von ihnen Weisheit oder fordert ihre Hilfe für Heilung oder andere Aufgaben. Es ist wichtig zu betonen, dass die schamanische Reise eine aktiv und bewusste Erfahrung ist. Der Schaman ist kein passiver Beobachter, sondern interagiert aktiv mit den Wesen und der Umgebung, die in der spirituellen Welt vorfindet. Diese Interaktionen sind oft symbolisch und erfordern die Vorhigkeit des Schamanen, die Botschaften, die erholt, richtig zu interpretieren und in den Kontext seiner Absicht zu setzen. Rückkehr und Integration. Die Rückkehr aus der schamanischen Reise ist genauso wichtig wie die Reise selbst. Nachdem der Schaman seine Aufgaben in der spirituellen Welt erfüllt hat, kehrt bewusst in die physische Welt zurück. Dieser Rückkehrprozess ist oft von Symbolen und Ritualen begleitet, die den Übergang zwischen den Welten erleichtern. Der Schaman verlässt die spirituelle Welt durch denselben Übergang, den am Anfang der Reise genutzt hat, und kehrt in seinen normalen Bewusstseinszustand zurück. Ein wesentlicher Aspekt der Rückkehr ist die Integration der Erfahrungen und Einsichten, die der Schaman während der Reise gewonnen hat. Diese Integration ist entscheidend, denn die Erkenntnis, die in der spirituellen Welt gewonnen werden, müssen nun in der physischen Welt angewendet werden, wirksam zu sein. Der Schaman reflektiert über das Erlebt, interpretiert die Symbol und Botschaften, die erhalten hat, und entscheidet, wie dies in seinem Leben oder im Leben der Gemeinschaft umsetzen kann. In vielen schamanischen Traditionen ist es üblich, dass der Schaman sein Erlebnis mit anderen teilt, insbesondere wenn die Reise im Auftrag der Gemeinschaft oder für ihn an der Person unternommen wird. Das Teilen dieser Erfahrungen kann durch Geschichten, Ritual oder durch die Anwendung des Gelernten in der Heilung oder Beratung geschehen. Die Weisheit, die der Schaman von seinen Reisen zurückbringt, wird so zu einem wertvollen Gut für die Gemeinschaft und trägt zur spirituellen und sozialen Gesundheit bei. Herausforderungen und Gefahren der schamanischen Reise. Obwohl die schamanische Reise eine morchtige und transformative Praxis ist, birgt sie auch Herausforderungen und potenziell Gefahren. Der Schaman muss sich auf unbekannt Terrain begeben, das sowohl atemberaubend schön als auch tief erschreckend sein kann. Die Begegnung mit morchtigen Geistern oder die Konfrontation mit tiefen persönlichen Ängsten und Schatten kann überwältigend sein. Es geht auch die Gefahr, sich in den spirituellen Welten zu verlieren oder Schwierigkeiten zu haben, in die physische Welt zurückzukehren. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass der Schaman über ausreichende Erfahrung und Schutz verfügt, bevor tiefer oder komplexe Reisen unternimmt. In vielen Traditionen wird ein angehender Schaman von einem erfahrenen Mentor oder Lehrer begleitet, der ihm hilft, diese Herausforderungen sicher zu meistern. Ein weiteres Risiko besteht darin, dass die während der Reise gewonnenen Einsichten falsch interpretiert oder missverstanden werden. Die spirituellen Welten kommunizieren oft in Symbolen und Metaphoren, die nicht immer offensichtlich sind. Der Schaman muss in der Lage sein,
Die Symbol richtig zu deuten und ihre Bedeutung in den richtigen Kontext zu setzen, sicherzustellen, dass die Informationen, die es zurückbringt, für sich selbst und die Gemeinschaft nützlich sind. Fazit. Die Schamanische Reise ist eine der ältesten und tiefgründigsten spirituellen Praktiken der Menschheit. Sie bietet dem Schamanen die Möglichkeit, in die spirituellen Welten zu reisen, Weisheit, Heilung und Führung zu erlangen, die dann in seine physische Welt zurückbringt. Diese Praxis erfordert jedoch Disziplin, Erfahrung und eine tiefe Verbindung zur spirituellen Welt, sicher und effektiv durchgeführt zu werden. Die Grundlagen der Schamanischen Reise, das Erreichen eines verordneten Bewusstseinszustands, die sorgfältige Vorbereitung, der Verlauf der Reise, die Rückkehr und Integration sowie das Bewusstsein der damit verbundenen Herausforderungen, sind entscheidend für den Erfolg dieser Praxis. Wenn sie richtig durchgeführt wird, kann die Schamanische Reise zu tiefen spirituellen Erkenntnissen führen und das Leben des Schamanen und seiner Gemeinschaft nachhaltig transformieren. Sie erinnert uns daran, dass die spirituelle und die physische Welt untrennbar miteinander verbunden sind und dass wir durch die Erforschung dieser Welten zu einem tieferen Verständnis unserer selbst und des Universums gelangen können. Die Ebenen der Schamanischen Welt. Im Schamanismus ist die Welt in mehrere Ebenen oder Welten unterteilt, die zusammen den Schamanischen Kosmos bilden. Diese Ebenen sind nicht physisch im herkömmlichen Sinn, sondern spirituell Bereich, die der Schaman durch sein Wesen besagt. Jede dieser Ebenen hat ihre eigenen Bewohner, Gesetze und Energien und bietet dem Schamanen unterschiedliche Möglichkeiten für Heilung, Weisheit und spirituelle Entwicklung. Das Verständnis dieser Ebenen ist grundlegend für jede schamanische Praxis, dass sie den Rahmen für die schamanischen Reisen und Ritual bilden. Die Unterwelt. Die Unterwelt ist oft die erste Ebene, die ein Schaman während seiner spirituellen Reisen erkundet. Sie wird als der Bereich der Erkraft und des tiefen, verborgenen Wissens betrachtet. In der unteren Welt leben die Krafttiere, die in vielen schamanischen Traditionen als mächtig spirituell verbindet angesehen werden. Diese Tiere repräsentieren verschiedene Aspekte der menschlichen Natur, wie Stark, Weisheit, Schutz oder Heilung, und bieten dem Schamanen Unterstützung und Führung. Die Unterwelt wird oft als eine Welt der Natur, des wilden Land und der unberührten Landschaften beschrieben. Es ist ein Ort, der stark mit der Erde verbunden ist und oft durch unterirdische Hallen, Wasselsystem oder Wasserwege betreten wird. Die Reisen in die Unterwelt sind normalerweise auf persönliche Heilung, die Wiederentdeckung von verlorenem Wissen oder die Suche nach Krafttieren ausgerichtet. Trotz ihrer Verbindung mit der Erde ist die Unterwelt keineswegs primitiv oder gefährlich. Vielmehr wird sie als ein Ort der tiefen Weisheit und des Schutzes angesehen, an dem der Schaman mit den ältesten und mächtigsten Energien in Kontakt treten kann. Es ist auch ein Ort, an dem der Schaman sich mit seinen eigenen Wurzeln und dem Unterbewusstsein verbindet. Die Vereinsichten in sein persönlich Geschichte und sein spirituelle Entwicklung zu erlangen. Die mittlere Welt. Die mittlere Welt entspricht der physischen Realität, in der wir leben, aber sie ist auch von spirituellen Kräften und Wissenheiten durchdrungen, die oft unsichtbar sind. Diese Welt ist sowohl die Welt der Menschen als auch die der Geister der Natur und der verstorbenen Seelen. In der mittleren Welt interagieren die Schamanen mit den Geistern,
die in den Bäumen, Flossen, Bergen und Tieren leben. Dies Geste können dem Schamanen helfen, Heilung und Gleichgewicht in der physischen Welt zu bringen. In der mittleren Welt ist der Schaman auch in der Lage, mit den Geistern von verstorbenen Menschen zu kommunizieren, insbesondere mit den Ahnen. Diese Communication kann genutzt werden, Ratschläge zu erhalten, Old Konflikt zu lassen oder die spirituelle Unterstützung der Ahnen für gegenwärtige Probleme zu erlangen. Die mittlere Welt ist ein komplexer Bereich, in dem der Schaman sowohl in der physischen als auch in der spirituellen Realität navigiert. Die mittlere Welt ist oft der Ort, an dem die meisten schamanischen Heilungen stattfinden. Hier kann der Schaman die Energien beeinflussen, die das tägliche Leben beeinflussen, und die spirituellen Ursachen von physischen oder emotionalen Problemen erkennen und behandeln. Es ist eine Welt, die sowohl vertraut als auch geheimnisvoll ist, und sie erfordert vom Schamanen eine feine Abstimmung und Sensibilität gegenüber den subtilen spirituellen Energien, die in der physischen Realität wirken. Die Welt ist der Bereich der höheren spirituellen Wesen, Lehrer und göttlichen Energien. Diese Welt wird oft als ein Ort des Lichts, der Reinheit und der höheren Weisheit beschrieben. Hier kann der Schaman mit spirituellen Lehrern, Angelwesen, Ahnen oder göttlichen Figuren kommunizieren, die im tief einsichten und spirituell Führung bieten. Die Reisen in der Welt sind oft darauf ausgerichtet, spirituell Erleuchtung zu erlangen, Visionen für die Zukunft zu erhalten oder komplex spirituell Fragen zu klären. Diese Welt ist weniger von den irdischen Sorgen und Herausforderungen geprägt und wird als ein Ort der Klarheit und göttlichen Ordnung angesehen. Der Zugang zur oberen Welt erfolgt oft über symbolisch Wedge wie das Erklimmen eines Berges, das Aufsteigen in den Himmel oder das Überqueren einer Brücke. In der oberen Welt geht es nicht nur das Empfangen von Weisheit, sondern auch das Erreichen eines tieferen Verständnisses der eigenen spirituellen Bestimmung und der kosmischen Gesetze, die das Universum regieren. Hier kann der Schaman Einsichten in das große Ganze erlangen und Antworten auf Fragen finden, die das menschliche Leben und seine Beziehung zum göttlichen Plan betreffen. Übergänge und Verbindungen zwischen den Welten. In der faszinierendsten Aspekt der schamanischen Weltsicht ist die Vorstellung, dass diese verschiedenen Welten nicht isoliert existieren, sondern durch spirituell Übergänge miteinander verbunden sind. Diese Übergänge können in Form von symbolischen Durchgängen wie Hallen, Brücken, Flossen oder Bergen dargestellt werden, die der Schaman durchgeht, von einer Welt in die andere zu gelangen. Der Schaman muss lernen, diese Übergänge sicher zu navigieren und die Zeichen und Symbol, die auf seiner Reise sieht, richtig zu interpretieren. Diese Übergänge sind oft auch Prüfungen oder Initiationen, die den Schamanen auf die Herausforderungen vorbereiten, die in der nächsten Welt erwarten. Die Fähigkeit, zwischen diesen Welten zu wechseln und die dort gewonnenen Erkenntnisse zu integrieren, ist ein Kennzeichen eines erfahrenen Schamanen. Diese Verbindungen zwischen den Welten symbolisieren auch die Einheit aller Dinge im schamanischen Kosmos. Obwohl die Welten unterschiedlich und getrennt erscheinen mögen, sind sie all Teil eines größeren Ganzen. Der Schaman lernt, die Trennung zwischen den Welten zu überwinden und die verschiedenen Aspekte der spirituellen und physischen Realität in Einklang zu bringen. Fazit.
Die Ebenen der Schamanesken Welt bieten ihnen faszinierenden und tiefen Einblick in die schamanische Weltsicht und Praxis. Sie repräsentieren nicht nur verschiedene spirituelle Bereiche, sondern auch unterschiedliche Aspekte des menschlichen Bewusstseins und der kosmischen Realität. Indem der Schaman durch diese Ebenen reist, erlangt nicht nur Wissen und Heilung, sondern auch ein tiefes Verständnis seiner eigenen Existenz und seiner Verbindung zum Universum. Diese Welten sind nicht einfach Ort, die besucht werden, sondern dynamisch und lebendig Bereich, die das spirituelle Leben des Schamanen prägen und beeinflussen. Das Verständnis dieser Ebenen ist entscheidend für die schamanische Praxis, da sie den Rahmen für die schamanischen Reisen, Ritual und Heilungen bilden. Durch die Erforschung dieser Welten kann der Schaman tiefe Einsichten gewinnen, die nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das Leben seiner Gemeinschaft bereichern. Wie man in schamanisch Reis vorbereitet. Die Vorbereitung auf ein schamanisch Reis ist ein wesentlicher Schritt, der über den Erfolg und die Sicherheit der Reis entscheidet. Ein gut vorbereitet Reis ermöglicht es dem Schamanen, klar und fokussiert durch die spirituellen Welten zu navigieren, die gewünschten Ziel zu erreichen und sicher in die physische Welt zurückzukehren. Diese Vorbereitung umfasst sowohl körperlich als auch geistig und spirituell Aspekt, die im Folgenden detailliert erläutert werden. Geistige Vorbereitung. Die geistige Vorbereitung ist vielleicht der wichtigste Aspekt einer schamanischen Reise, da sie den mentalen Zustand des Schamanen bestimmt und seine Vorhigkeit beeinflusst. Die spirituellen Welten zu betrachten und effektiv zu navigieren. Zu den wichtigsten Elementen der geistigen Vorbereitung gehören. Klärung der Absicht. Bevor ein schamanisch Reis unternommen wird, muss der Schaman seine Absicht klar definieren. Die Absicht ist der Fokuspunkt der Reis und geht Richtung und Zweck. Ob es darum geht, Heilung zu suchen, ein Krafttier zu finden, ein Frisch zu klären oder Wischied von den anderen zu erhalten. Die Absicht muss klar und bewusst formuliert werden. Ein gut definiert Absicht hilft dem Schamanen, die richtige in der spirituellen Welt anzustellen und die richtigen Verbündeten zu finden. Meditation und Fokussierung. Vor der Reise sollte der Schaman sich in Meditation verbringen, den Geist zu beruhigen und die Aufmerksamkeit auf die bewusste Reise zu richten. Diese Meditation kann durch Atemübungen, Visualisierungen oder an der Formen der geistigen Disziplin unterstützt werden. Ziel ist es, den Geist zu klären und alle blenkenden Gedanken loszulassen, sodass der Schaman vollständig auf die spirituelle Reise konzentriert ist. Schutz und Sicherheit. Vor Beginn der Reise ist es wichtig, spirituellen Schutz zu suchen. Dies kann durch das Anrufen von Schutzgeistern, Ahnen oder Krafttieren geschehen, die den Schamanen auf seiner Reise begleiten und beschützen. Viele Schamanen verwenden auch Schutzamulett, Kräuter oder Ritual, sicherzustellen, dass sie während der Reise vor negativen Einflüssen oder Geistern geschützt sind. Der Schutz ist entscheidend, sicherzustellen, dass der Schaman sicher durch die spirituellen Welten navigieren und sicher zurückkehren kann. Körperliche Vorbereitung. Neben der geistigen Vorbereitung spielt auch die körperliche Vorbereitung eine wichtige Rolle bei der Durchführung einer erfolgreichen schamanischen Reise. Der körperliche Zustand des Schamanen kann die Qualität der Reise beeinflussen und bestimmt, wie gut der Schaman in der Lage ist,
in ihnen verordneten Bewusstseinszuständen einzutreten und sich auf die Reise zu konzentrieren. Reinigung des Körpers. Viele Schamanen fahren vor eine Reise in körperliche Reinigung durch, die sowohl symbolisch als auch physisch ist. Diese Reinigung kann durchfassen, Bode mit heiligen Kräutern, rohe Ritual oder das Trinken von speziellen Reinigungstieserfolgen. Der Zweck dieser Reinigung ist es, den Körper von negativen Energien und physischen Unreinheiten zu befreien, die den Schamanen während der Reise belasten oder ablenken könnten. Ernährung und Fasten. Manch Traditionen legen Wert darauf, vor eine schamanische Reise zu fasten oder liegt, Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Das Fasten kann dazu beitragen, den Geist zu klären und den Körper für die spirituelle Erfahrung empfänglicher zu machen. Es ist jedoch wichtig, das Fasten verantwortungsvoll zu gestalten und den eigenen Körper gut zu kennen, sicherzustellen, dass dies die Reise positiv beeinflusst. Bequem Kleidung und Umgebung. Die Wahl der Kleidung und der Umgebung, in der die Reise stattfindet, ist ebenfalls wichtig. Der Schaman sollte bequem Kleidung tragen, die Bewegungsfreiheit nicht einschränkt und die Entspannung fördert. Die Umgebung sollte ruhig, sicher und frei von Störungen sein, ihnen Unterbrechung und tiefgehend Reise zu ermöglichen. Viele Schamanen bereiten ihnen speziellen heiligen Raum vor, indem sie ihre Reisen durchführen, und achten darauf, dass dieser Raum energetisch rein ist. Spirituelle Beratung. Die spirituelle Beratung ist der drittgrundlegende Aspekt der Beratung auf ein schamanische Reise. Sie umfasst Ritual, gebietend an der spirituelle Praktiken, die den Schamanen auf die Reise einstimmen und seine Verbindung zu den spirituellen Kräften stärken. Anrufung von Geistern und Verbündeten. Vor der Reise ist es üblich, die Unterstützung von Geistern, Ahnen und spirituellen Verbündeten anzurufen. Dies kann durch Gebet, Gesang oder Ritual geschehen. Der Schaman bittet dies Wesen Schutz, Führung und Unterstützung während der Reise. Die Anrufung dieser Kraft hilft dem Schamanen, sich sicher und begleitet zu fühlen, und stärkt die Verbindung zu den spirituellen Welten, die bereisen wird. Schaffung eines heiligen Raums. Viele Schamanen bereiten einen heiligen Raum für ihre Reisen vor. Dies kann ein spezieller Altar sein, der mit heiligen Gegenständen wie Kristallen, Federn, Kerzen oder Bildern von Ahnen geschmückt ist. Der heilige Raum dient als Anker für die spirituelle Arbeit und hilft dem Schamanen, sich zu konzentrieren und in die richtige Stimmung für die Reise zu kommen. Das Schaffen eines solchen Raums ist ein Akt der Hingabe des Respekts gegenüber den spirituellen Kräften, mit denen der Schaman arbeiten wird. Einsatz von Ritualgegenständen. Schamanen verwenden oft speziell Gegenstände, die ihnen helfen, in den richtigen Bewusstseinszustand zu gelangen und die spirituellen Welten zu betreten. Dazu gehören Trommeln, Rasseln, Federn, Kristall oder Artwork. Diese Gegenstände haben eine symbolische und energetische Bedeutung und werden während der Reise verwendet, den Schamanen zu unterstützen und die Verbindung zu den spirituellen Kräften zu verstärken. Die Durchführung der Reise. Nachdem die geistig, körperlich und spirituell Beratung abgeschlossen ist, beginnt der Schaman die eigentliche Reise. Die Durchführung der schamanischen Reise folgt einem klaren Ablauf, der sicherstellt, dass der Schaman die Reise bewusst und fokussiert durchführt.
Eintritt in den verordneten Bewusstseinszustand. Der Schaman beginnt die Reise, indem in einen verordneten Bewusstseinszustand eintritt. Dies geschieht durch die zugeordneten Methoden, wie Trommeln, Gesang, Atemtechniken oder den Gebrauch heiliger Pflanzen. Der Schaman lässt die physische Welt hinter sich und fokussiert seine Gesamtaufmerksamkeit auf die spirituellen Welten. Die Betrachtung wird Navigation durch die spirituellen Welten. Während der Reise navigiert der Schaman durch die spirituellen Ebenen, die erreichen möchte. Erfolgt seiner Absicht und den symbolischen Hinweisen, die auf der Reise erholt. Dabei interagiert mit den Geistern, Krafttieren oder Ahnen, die ihm begegnen, und sammelt die benötigten Informationen, Energien oder Antworten, die gesucht hat. Bewusstrücke, sobald die Ziele der Reise erreicht sind, kehrt der Schaman bewusst in die physische Welt zurück. Dieser Prozess der Rückkehr ist wichtig, sicherzustellen, dass der Schaman nicht in den spirituellen Welten hängen bleibt und seine Erfahrungen vollständig in die physische Realität integrieren kann. Der Schaman verlässt die spirituellen Welten durch den symbolischen Übergang, den zu Beginn der Reise verwendet hat, und kehrt in den normalen Bewusstseinszustand zurück. Nach Beratung und Integration. Die Nachberatung ist eine so wichtige Teil der schamanischen Reise wie die Vorberatung und die Durchführung selbst. Sie umfasst die Reflexion über die Erfahrungen, die Interpretation der erhaltenen Botschaften und die Integration der gewonnenen Einsichten in das tägliche Leben. Reflexion und Aufzeichnung. Nach der Rückkehr aus der Reise ist es hilfreich, die Erlebnisse aufzuschreiben oder darüber zu reflektieren. Dies hilft, die Details der Reise zu bewahren und später darauf zurückzugreifen. Viele Schamanen führen ein spezielles Tagebuch, in dem sie ihre Reisen dokumentieren, Muster und Wiederkehr und Symbol zu erkennen. Interpretation der Botschaften. Die während der Reise erhaltenen Botschaften und Symbol müssen interpretiert werden. Dies erfordert oft eine tiefe Reflexion und manchmal auch die Beratung mit einem erfahrenen Schamanen oder Lehrer. Die Interpretation ist entscheidend, die spirituellen Einsichten in eine Form zu bringen, die im täglichen Leben anwendbar ist. Integration ins tägliche Leben. Die Integration der gewonnenen Erkenntnis in das tägliche Leben ist der letzte Schritt einer schamanischen Reise. Dies kann bedeuten, bestimmt Verhaltensweisen zu ändern, rituell in den Alltag zu integrieren oder die gewonnenen Einsichten in die Arbeit mit anderen Menschen einzubringen. Die Integration stellt sicher, dass die spirituelle Arbeit nicht nur auf die Zeit der Reise beschränkt bleibt, sondern langfristig das Leben des Schamanen und seiner Gemeinschaft bereichert. Fazit. Die Vorberatung auf eine schamanische Reise ist ein umfassender Prozess, der geistig, körperlich und spirituell Aspekt umfasst. Diese Komponenten trägt dazu bei, dass die Reise sicher und erfolgreich durchgeführt wird und die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. Durch eine sorgfältige Vorberatung. Die Durchführung der Reise in einem verordneten Bewusstseinszustand und die anschließend Nachberatung und Integration können Schamanen tiefe Einsichten und Heilung erlangen. Die ihr Leben und das Leben ihrer Gemeinschaften transformieren. Die schamanische Reise ist eine kraftvolle Praxis, die es ermöglicht, die Grenzen der physischen Realität zu überschreiten und in die vier Ebenen des Bewusstseins und der spirituellen Wahrheit einzutauchen, indem der Schaman sich auf diese Reisen vorbereitet und sie bewusst durchführt.
öffnete sich für die unendlichen Möglichkeiten des spirituellen Kosmos und die Weisheit, die darin verborgen liegt. Kraftier und spirituell Führer, Bedeutung und Rolle von Kraftieren. Kraftier sind ein zentrales Element des Schamanismus und spielen eine entscheidende Rolle in der spirituellen Praxis vieler indigener Kulturen weltweit. Die spirituellen Begleiter werden als Morchtige verbindet angesehen, die dem Schamanen auf seinen Reisen durch die spirituellen Welten zur Seite stehen, Schutz bieten und tiefe Einsichten vermitteln. Das Verständnis der Bedeutung und Rolle von Kraftieren ist entscheidend, die Schamanische Praxis vollständig zu erfassen und ihre transformative Kraft zu nutzen. Was sind Kraftier? Kraftier, auch als Totemtier oder Gestier bezeichnet, sind spirituelle Wesen, die sich in der Form von Tieren manifestieren. Sie sind kein bloßen Symbol oder Archetypen, sondern werden im Schamanismus als lebendig, bewusst Kraft angesehen, die über besondere Eigenschaften und Fähigkeiten verfügen. Diese Tiere treten nicht nur in Träumen oder Visionen auf, sondern können auch in der physischen Welt durch Realität repräsentiert werden, die den Schamanen auf besondere Weise ansprechen oder die als Manifestation seines Kraftiers erkennt. Jedes Kraftier hat spezifische Eigenschaften, die es einzigartig machen und die dem Schamanen in seiner spirituellen Arbeit helfen. So kommt beispielsweise ein Adler als Kraftier verweitigt, Erhabenheit und spirituelle Klarheit stehen, während ein Borstorch, Schutz und Heilung repräsentiert. Diese Tiere sind nicht nur spirituell Führer, sondern auch Spiegel der inneren Kraft und Fähigkeiten des Schamanen. Sie verkörpern Aspekt der Persönlichkeit und der Seele, die entwickelt oder geheilt werden müssen, und bieten wertvolle Lektionen und Unterstützung auf dem spirituellen Weg. Die Rolle der Kraftier im Schamanismus. Kraftier übernehmen im Schamanismus ein Vielzahl von Rollen und Funktionen, die weit über den Schutz des Schamanen hinausgehen. Ihre Aufgaben sind vielseitig und hängen von den spezifischen Bedürfnissen des Schamanen und der spirituellen Reise ab, auf der es sich befindet. Zu den wichtigsten Rollen von Kraftieren gehören Schutz und Begleitung. Eins der Hauptmerkmale von Kraftieren ist ihre Fähigkeit, den Schamanen zu schützen. Auf seinen Reisen durch die spirituellen Welten kann der Schaman auf feindliche oder negative Energien stoßen, die ihn bedrohen oder seine Arbeit behindern. Das Kraftier dient in solchen Situationen als Schutzschild, das dies negativen Einfluss abwehrt und den Schamanen sicher durch die spirituellen Ebenen fördert. Es ist ein treuer Begleiter, der dem Schamanen in schwierigen Zeiten bistert und in durch gefährliche oder herausfordernde Situationen leitet. Führung und Weisheit. Kraftier sind auch Weisführer, die dem Schamanen spirituelle Einsichten und Orientierung bieten. Sie helfen ihm, die richtigen Entscheidungen zu treffen, indem sie ihre besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Diese Weisheit kann sich in Form von Visionen, intuitiven Eingebungen oder symbolischen Handlungen manifestieren, die das Kraftier dem Schamanen siegt. Ein Schaman, der beispielsweise ein Wolf als Kraftier hat, kann lernen, sich auf sein Instinkt zu verlassen und in Gemeinschaft mit anderen zu arbeiten, während ein Schaman mit einer Eule als Kraftier die Fähigkeit zur scharfen Beobachtung und tiefen Einsicht entwickelt. Heilung und Transformation. Viele Kraftier haben heilende Kraft, die dem Schamanen helfen, physisch, emotionell oder spirituell Wunden zu heilen. Diese Heilung kann auf verschiedene Weisen geschehen,
etwa durch das Übertragen von Energie, das Aufziehen von Heilmethoden oder das Lenken des Schamanen zu bestimmten Kräutern oder Heilmitteln. Kraft der Unterstützung durch die persönliche Transformation des Schamanen, indem sie ihm helfen, Altmuster und Blockaden zu überwinden und sich in seiner spirituellen Entwicklung weiterzuentwickeln. Ein Schaman, dessen Kraft der Schmetterling ist, kann durch die Transformation von Rauch zu Schmetterling lernen, wie man sich von alten Lebensphasen lastend in ihn nu, erweitert das ins Form tritt, Verbindung zur Natur und den Elementen. Kraft sind durch Vermittler zwischen dem Schamanen und der natürlichen Welt. Sie helfen dem Schamanen, ihn tiefe Verbindung zur Natur und den Elementen herzustellen, indem sie ihre spezifischen Kraft und Energien mit ihm teilen. Ein Schaman, der beispielsweise ein Delfin als Krafttier hat, kann ihn besser der Verbindung zum Wasser und den Meereskraften entwickeln. Während ein Schaman mit einem Adler als Krafttier die Luft und den Himmel als sein Element betrachten kann. Diese Verbindung zur Natur ist nicht nur symbolisch, sondern tief verwurzelt in der spirituellen Praxis des Schamanismus, die Einheit aller Dinge im Universum betont. Wie man sein Krafttier findet. Das Finden eines Krafttiers ist ein zentraler Schritt in der schamanischen Praxis und oft einer der ersten Schritt, die ein Schaman auf seinem Weg unternimmt. Es gibt verschiedene Methoden, ein Krafttier zu finden, und diese können von Kultur zu Kultur variieren. Zu den häufigsten Methoden gehören Schamanisch Reisen. In der häufigsten Methoden, ein Krafttier zu finden, ist die Durchführung einer schamanischen Reise. Der Schaman begibt sich in einen veränderten Bewusstseinszustand, oft durch Trommeln oder Gesang, und reist in die Unterwelt, sein Krafttier zu finden. Während dieser Reise kann das Krafttier in Form eines Tiers erscheinen, das den Schamanen anspricht, ihm folgt oder mit ihm interagiert. Diese Begegnung wird oft als sehr lebendig und real empfunden und hinterlässt einen tiefen Eindruck, der die Beziehung zwischen dem Schamanen und seinem Krafttier festigt. Traum und Visionen. Krafttier können auch in Träumen oder Visionen erscheinen. Ein Schaman kann wiederholt von einem bestimmten Tier träumen oder das Gefühl haben, dass ein bestimmtes Tier in seinen Visionen auftaucht, ihn Botschaft zu übermitteln. Diese Träume und Visionen sollten aufmerksam beobachtet und reflektiert werden, da sie wichtige Hinweise auf das Krafttier des Schamanen geben können. Begegnungen in der physischen Welt. Manchmal manifestiert sich ein Krafttier in der physischen Welt, indem es dem Schamanen auf bessere Weise begegnet. Dies kann ein Tier sein, das dem Schamanen wiederholt begegnet, sich im Nahet oder sich in Momenten sieht, in denen der Schaman eine spirituelle Entscheidung treffen muss. Solche Begegnungen werden oft als Zeichen dafür interpretiert, dass das Tier als Krafttier in das Leben des Schamanen tritt. Ritual und Zeremonien. In einigen schamanischen Traditionen gibt es speziell Ritual oder Zeremonien, die durchgeführt werden, das Krafttier zu rufen oder zu finden. Diese Ritual können Gebet, Gesang, Tanz oder Opfergaben die Geste der Natur beinhalten. Durch dieses Ritual signalisiert der Schaman seine Bereitschaft, das Krafttier zu empfangen und ihn tief, respektvoll Beziehung zu ihm aufzubauen. Die Beziehung zum Krafttier pflegen, einmal gefunden, ist es wichtig, die Beziehung zum Krafttier zu pflegen und zu stärken. Diese Beziehung ist nicht statisch, sondern entwickelt sich im Lauf der Zeit weiter,
Ordentlich wie ein Freundschaft oder ein Partnerschaft. Hier sind einige Wege, wie der Schamanen seine Verbindung zu seinem Charakter vertiefen kann. Regelmäßige Communication. Der Schaman sollte regelmäßig mit seinem Charakter kommunizieren. Sei es durch Meditation, Gebet oder schamanische Reisen. Diese Communication hilft, die Verbindung aufrecht zu halten und das Charakter in den Alltag des Schamanen zu integrieren. Durch diese regelmäßige Interaktion kann der Schaman auch neue Einsichten und Unterstützung von seinem Charakter erhalten. Ehren und respektieren. Das Charakter sollte mit Respekt und Ehre behandelt werden. Dies kann durch kleine Ritual geschehen, wie das Aufstellen eines Bilds des Charakters auf einem Altar, das Ansenden von Kursen oder das Sprechen von Gebeten, die dem Tier gewidmet sind. Der Schaman siegt so seine Dankbarkeit und Wertschätzung für die Unterstützung, die das Charakter ihm bietet. Integration in den Alltag. Das Charakter kann auch in den Alltag des Schamanen integriert werden, indem der Schaman die Eigenschaften und Fähigkeiten des Tiers bewusst in seinem Leben einsetzt. Dies kann bedeuten, die Stärke des Bohren zu kanalisieren, wenn man mit Herausforderungen konfrontiert ist, oder die Schärfe des Adlers zu nutzen, Klarheit in schwierigen Situationen zu erlangen. Indem der Schaman die Energien seines Charakters in seinem täglichen Leben anwendet, wird die Beziehung gestärkt und das Tier wird zu einem aktiven Teil seiner spirituellen Praxis. Wie man sein Charakter findet. Das Finden eines Charakters ist ein bedeutender Schritt im schamanischen Weg, da das Charakter als spiritueller Verbündeter und Führer dient. Dieser Prozess ist tiefgehend und erfordert sowohl spirituelle Fähigkeit als auch ein Bewusstsein. Es gibt verschiedene Methoden, ein Charakter zu finden, und diese Methoden können je nach Tradition und persönlicher Neigung variieren. Hier sind die gängigsten Ansätze, die verwendet werden, das persönliche Charakter zu entdecken. 1. Schamanische Reisen. In der effektivsten Methoden, ein Charakter zu finden, ist die schamanische Reise. Diese Reise wird oft in einem veränderten Bewusstseinszustand durchgeführt, der durch Trommeln, Rasseln, Gesang oder Meditation erreicht wird. Der Schaman oder Praktizierend begibt sich in die Unterwelt, wo die Charakter beheimatet sind. Während der Reise kann das Charakter dem Suchenden auf verschiedene Weisen begegnen. Es kann sich zeigen, indem es dem Schamanen folgt, in beobachtet oder direkt mit ihm interagiert. Die Begegnung mit dem Charakter wird oft als sehr lebendig und real empfunden, und die Präsenz des Tiers hinterlässt in der Regel einen tiefen Eindruck. Die Tiere erscheinen nicht zufällig. Sie kommen, weil sie bereit sind, den Schamanen auf seinem Weg zu unterstützen und zu führen. Es ist wichtig, während der Reise offen und empfänglich für die Begegnung zu sein und das Tier unverurteilt oder Erwartungen zu akzeptieren. Jedes Tier hat ein besondere Bedeutung und bietet einseitige Lektionen und Unterstützung, unabhängig davon, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. 2. Traum und Visionen. Ein weiteres häufiges Mittel, ein Charakter zu finden, sind Traum und Visionen. Tier, die in Träumen wiederholt auftauchen oder in Visionen stark präsent sind, könnten auf ein Charakter hinweisen, das versucht, sich bemerkbar zu machen. Diese Träume sind oft lebhaft und bleiben im Gedächtnis haften, und sie können mit einer starken emotionalen oder spirituellen Resonanz verbunden sein. Es ist ratsam,
Ein Traumtagebuch zu führen und regelmäßig über den Träumen erschienenen Tier nachzudenken. Wenn ein bestimmtes Tier immer wieder erscheint, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass dieses Tier ihn der Bedeutung hat und als Krafttier fungieren macht. In solchen Fällen ist es hilfreich, die Eigenschaften des Tiers und seine symbolische Bedeutung zu erforschen, besser zu verstehen, welche Botschaften es übermittelt. 3. Begegnungen in der physischen Welt. Manchmal kann ein Krafttier auch durch wiederholt Begegnungen in der physischen Welt identifiziert werden. Wenn ein bestimmtes Tier dem Schamanen oder Praktizierenden regelmäßig begegnet, sei es in der Natur, im Alltag oder in unerwarteten Situationen, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass dieses Tier als Krafttier in das Leben tritt. Diese Begegnungen können auf unterschiedliche Weise stattfinden. Ein Tier kann immer wieder in der Nähe erscheinen, dessen der Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder sich ungewöhnlich verhalten. In solchen Momenten ist es wichtig, auf die Intuition zu hören und das Verhalten des Tiers zu beobachten, die Botschaft, die es übermittelt, zu entschlüsseln. Es ist auch möglich, dass ein Tier in Form von Bildern, Symbolen oder in den Medien häufig auftaucht, was ebenfalls als Zeichen gewertet werden kann. Wenn ein Tier auf diese Weise auf sich aufmerksam macht, lohnt es sich, über seine symbolische Bedeutung nachzudenken und zu prüfen, wie seine Eigenschaften in das eigene Leben passen. 4. Ritual und Zeremonien. In vielen schamanischen Traditionen gibt es speziell Ritual oder Zeremonien, die darauf abzielen, das Krafttier zu rufen oder zu finden. Diese Ritual können Gebet, Tons, Gesang, Räucherungen oder das Anrufen der Geister der Natur umfassen. Solche Zeremonien werden oft unter der Leitung eines erfahrenen Schamanen durchgeführt, der den Praktizierenden in den Prozess einfach und unterstützt. Während des Rituals kann das Krafttier in einer Vision erscheinen, in einem Traum in der darauf folgenden Nacht oder als eine intuitive Einsicht, die während des Rituals oder kurz danach entsteht. Diese Ritual stärken die Verbindung zu den spirituellen Kräften und öffnen das Bewusstsein für die Präsenz des Krafttiers. Das Ritual rufen eines Krafttiers ist ein heiliger Akt, der mit Respekt und Hingabe durchgeführt werden sollte. Der Praktizierende siegt damit seine Bereitschaft, die spirituelle Unterstützung des Tiers anzunehmen und sich auf ihn tief, lebensverändernd und Beziehung einzulassen. 5. Meditation und Visualisierung. Meditation und Visualisierung sind ebenfalls wirksame Methoden, ein Krafttier zu finden. Der Praktizierende kann sich in einem ruhigen, meditativen Zustand entspannen und sich vorstellen, in ihm natürlich Umgebung wie einen Wald, ein Wies oder ein Hagel einzutreten. Während dieser Visualisierung lässt die Tier in seiner Vorstellung auftauchen und beobachtet, welches Tier sich im Nahen oder auf bessender Weise auf sich aufmerksam macht. Diese Meditationen können wiederholt durchgeführt werden, bis das Krafttier sich klar sieht. Der Praktizierende sollte dabei geduldig sein und offen für all Tiere, die erscheinen, Vorlieben oder Erwartungen zu haben. Oft ist das erste Tier, das in der Meditation erscheint, das Krafttier, das sich für den Praktizierenden anbietet. Die Arbeit mit Visualisierungen ist besonders nützlich, weil sie dem Praktizierenden ermöglicht, sich auf die Energie des Tiers einzustimmen und ihn erst Verbindung zu ihm aufzubauen.
Bever es in einer tieferen schamanischen Reise oder im physischen Leben begegnet wird. Die Beziehung zum Kraft der Vertiefen. Sobald das Kraft der identifiziert ist, beginnt die eigentliche Arbeit, die Beziehung zu diesem spirituellen Verbündeten zu vertiefen. Diese Beziehung ist dynamisch und wächst mit der Zeit. Je mehr der Praktizierend das Kraft der in sein Leben integriert. Regelmäßige Communication. Der Praktizierend sollte regelmäßig mit seinem Kraft der in Kontakt treten. Sei es durch Meditation, Traum oder schamanische Reisen. Diese regelmäßige Communication hilft, die Verbindung zu stärken und neue Insichten zu gewinnen. Anerkennung und Respekt. Das Kraft der sollte geehrt und respektiert werden. Dies kann durch kleine Ritual geschehen, bei denen das Tier gefeiert oder im gedankt wird. Der Praktizierend kann auch ein Symbol des Krafters tragen oder es auf einem Altar platzieren. Integration in den Alltag. Das Krafter bietet Unterstützung in vielen Lebensbereichen. Der Praktizierend kann die Eigenschaften und Stärken des Tiers bewusst in sein tägliches Leben integrieren. Sei es durch den Einsatz seiner Kraft in schwierigen Situationen oder durch das Nutzen seiner Weisheit in Entscheidungsprozessen. Durch dies kontinuierliche Arbeit mit dem Krafter wird es zu einem unersetzlichen Verbündeten, der den Praktizierenden auf seinem spirituellen Weg begleitet und ihm hilft, sein voll spirituell Kraft zu entfalten. Spirituell Führer und ihre Botschaften. Spirituell Führer sind mächtige Wesenheiten, die im schamanischen Kosmos eine zentrale Rolle spielen. Sie sind Geister, Ahnen, Engel oder andere spirituelle Wesen, die dem Schamanen auf seinem Weg zur spirituellen Erleuchtung, Heilung und Weisheit zur Seite stehen. Diese Führer bieten nicht nur Schutz und Unterstützung, sondern vermitteln auch tief spirituelle Botschaften, die den Schamanen und seine Gemeinschaft leiten. Die nette spirituelle Führer. Spirituelle Führer sind kein bloßen Figuren oder Archetypen, sondern werden als bewusst, intelligent Wesen angesehen, die in einer höheren spirituellen Ebene existieren. Sie sind oft weise, mitfühlend und haben eine tiefe Verbindung zu den kosmischen Gesetzen und Energien, die das Universum regieren. Diese Führer sind in der Lage, komplex spirituell Zusammenhang zu verstehen und dem Schamanen auf eine Weise zu vermitteln, die für sein aktuelles Leben und seine spirituelle Entwicklung relevant ist. Jeder spirituelle Führer hat seine eigenen speziellen Fähigkeiten und Aufgaben. Manche sind dafür da, den Schamanen vor negativen Energien zu schützen, andere bieten Heilung oder geben Weisheit weiter, die für die spirituelle Entwicklung notwendig ist. Einige spirituelle Führer sind auch dazu da, dem Schamanen zu helfen, seine eigenen spirituellen Kraft zu erkennen und zu entwickeln, seine Rolle als Heiler und Führer in der Gemeinschaft zu erfüllen. Wie spirituelle Führer in das Leben treten. Spirituelle Führer treten auf verschiedene Weisen in das Leben eines Schamanen oder Praktizierenden. Dieser Kontakt kann spontan erfolgen oder als Ergebnis einer gezielten Suche nach spiritueller Erfahrung. Zu den häufigsten Wegen, wie spirituelle Führer erscheinen, gehören, schamanische Reisen. Ähnlich wie bei der Suche nach Kraftieren kann ein Schaman während einer schamanischen Reise einem spirituellen Führer begegnen. In der äußeren Welt sind diese Führer besonders präsent, da sie in einer höheren Ebene der spirituellen Realität existieren. Während der Reise kann der Führer in Form eines strahlenden Wesens erscheinen, das dem Schamanen Weisheit und Erfahrung anbietet. Traum und Visionen.
spirituell Führer können euch in Träumen und Visionen erschienen. Diese Begegnungen sind oft von einer tiefen spirituellen Resonanz begleitet und hinterlassen ihnen bleibenden Eindruck. Träume, in denen spirituell Führer erschienen, sind meist klarer und intensiver als gewöhnlich Träume und können Botschaften oder Anweisungen enthalten, die für den Schamanen oder Praktizierenden von großer Bedeutung sind. Visionen, die während der Meditation oder in anderen veränderten Bewusstseinszuständen auftreten, sind ebenfalls häufig Wege, auf denen spirituell Führer in das Leben eines Menschen treten. Spontan Erscheinungen im Alltag. Es kommt vor, dass spirituell Führer spontan im Alltag in Erscheinung treten, insbesondere in Zeiten großer Not oder wenn der Schaman eine wichtige Entscheidung treffen muss. Diese Erscheinungen können in verschiedenen Formen auftreten, zum Beispiel als plötzlich intuitive Einsicht, die als erstem wahrgenommen wird, oder als außergewöhnliche Begegnung, die dem Schamanen den Weg weist. Solche Begegnungen können tiefgreifend und lebensverändernd sein. Ritual und Zeremonien. In vielen schamanischen Traditionen gibt es speziell Ritual und Zeremonien, die darauf abzielen, den Kontakt mit spirituellen Führern herzustellen. Diese Ritual können Gebet, Anrufungen, Opfergaben oder andere Ritual Handlungen beinhalten, die Prozess der spirituellen Führer einladen. Während solcher Ritual können die Führer dem Schamanen erscheinen und ihm wichtige Botschaften übermitteln. Die Botschaften spiritueller Führer. Die Botschaften, die spirituell Führer übermitteln, sind oft tiefgründig und tragen das Potenzial, das Leben des Schamanen oder Praktizierenden zu transformieren. Diese Botschaften können in Form von Weisheit, Ratschlägen, Warnungen oder Anweisungen kommen, die den spirituellen Weg des Empfängers beeinflussen. Einige typische Arten von Botschaften, die von spirituellen Führern übermittelt werden, sind Weisheit und Erkenntnis. Spirituell Führer bieten häufig Einsichten und Weisheiten, die dazu beitragen, das Leben des Schamanen oder Praktizierenden zu erleuchten. Diese Weisheit kann sich auf spirituelle Prinzipien, kosmische Gesetze oder tiefe Einsichten in die Natur der Realität beziehen. Oft helfen diese Botschaften dem Schamanen, komplex spirituell oder persönlich Herausforderungen zu verstehen und zu bewältigen. Heilung und Transformation. Viele spirituell Führer sind auch Heiler, die dem Schamanen oder Praktizierenden helfen, körperlich, emotionell oder spirituell Wunden zu heilen. Sie können Anweisungen für Heilritual geben, energetisch blockaden lassen oder den Schamanen zu bestimmten Heilmitteln oder Praktiken führen, die zur Genesung beitragen. Diese Botschaften sind oft mit einem Gefühl von Frieden und Erneuerung verbunden und haben das Ziel, den Empfänger in einem Zustand von Ganzheit und Harmonie zu halten. Warnungen und Schutz. In manchen Fällen übermitteln spirituell Führer Warnungen vor drohenden Gefahren oder negativen Einflüssen. Diese Warnungen können den Schamanen auf bewusste und Herausforderungen vorbereiten oder in vor schädlichen Energien und Situationen schützen. Der Schutz, den spirituell Führer bieten, ist eine der wichtigsten Funktionen. Insbesondere wenn der Schaman in gefährlich spirituell Territorien vordringt oder mit herausfordernden Energien arbeitet. Führung und Entscheidungshilfe. Spirituell Führer bieten oft klar und präzise Anweisungen oder Ratschläge, die dem Schamanen helfen, wichtige Entscheidungen zu treffen. Diese Führung kann sich auf persönlich,
beruflich oder spirituell entschieden besiegen und hilft dem Schamanen, seinen Weg klar und sicher zu gehen. Solch Botschaften sind oft von einem Gefühl der Klarheit und Bestimmtheit begleitet, das dem Empfänger das Vertrauen gibt, den notwendigen Schritt zu unternehmen. Ermutigung und Unterstützung. Spirituell Führer sind auch dafür da, den Schamanen oder Praktizierenden zu ermutigen und zu unterstützen. In schwierigen Zeiten können sie Botschaften der Hoffnung und des Trosts übermitteln, die dem Schamanen die Kraft geben, weiterzugehen. Diese Unterstützung ist besonders wichtig, wenn der Schaman mit Herausforderungen konfrontiert ist, die seine Fähigkeiten und seinen Glauben auf die Probe stellen. Die Beziehung zu spirituellen Führern pflegen. Wie bekraftieren ist es wichtig, die Beziehung zu spirituellen Führern aktiv zu pflegen und zu vertiefen. Diese Beziehung basiert auf Vertrauen, Respekt und einer kontinuierlichen Kommunikation, die es dem Schamanen ermöglicht, die Unterstützung und Wischi der Führer in seinem Leben zu integrieren. Regelmäßige Communication. Der Schaman sollte regelmäßig mit seinen spirituellen Führern kommunizieren, sei es durch Meditation, Gebet oder schamanische Reisen. Diese Communication hilft, die Verbindung stark zu halten und die Botschaften der Führer klar und verständlich zu empfangen. Respekt und Dankbarkeit. Spirituell Führer sollten mit Respekt und Dankbarkeit behandelt werden. Der Schaman kann ihnen durch Ritual, Opfergaben oder das einfache Ausdrücken von Dankbarkeit ehren. Diese Anerkennung stärkt die Beziehung und besiegt den Führern, dass ihre Unterstützung geschätzt wird. Integrieren der Botschaften. Die Botschaften der spirituellen Führer sollten ernst genommen und in das tägliche Leben des Schamanen integriert werden. Dies kann bedeuten, dass der Schaman bestimmt Handlungen ausführt, Verhaltensweisen ändert oder new spirituelle Praktiken in seinen Alltag aufnimmt, die von den Führern empfohlen werden. Schutz und Pflege der Beziehung. Die Beziehung zu spirituellen Führern ist ein kostbares Gut, das geschützt und gepflegt werden muss. Der Schaman sollte sicherstellen, dass die Verbindung zu den Führern in Zeiten der Not ebenso wie in Zeiten des Friedens aufrechterhält und die Beziehung nicht vernachlässigt. Fazit. Spirituelle Führer spielen eine entscheidende Rolle im Leben eines Schamanen oder Praktizierenden, indem sie Schutz, Heilung, Wischi und Führung bieten. Die Beziehung zu diesen Führern ist eine Quelle tiefen spirituellen Wissens und eine Unterstützung auf dem Weg zur Erleuchtung und Heilung, indem der Schaman lernt, mit seinen spirituellen Führern zu kommunizieren und ihre Botschaften zu integrieren, kann es seine spirituelle Praxis vertiefen und ihnen die Verbindung zu den höheren Ebenen der Realität herstellen. Diese Beziehung zu pflegen und zu respektieren, ist wesentlich für den Erfolg und das Wachstum auf dem schamanischen Weg. Spirituelle Führer sind mehr als nur Unterstützer. Sie sind Lehrer, Beschützer und Wegweiser, die den Schamanen durch die Herausforderungen des Lebens und der spirituellen Reise führen. Ritual und Zeremonien. Die Bedeutung von Ritualen im Schamanismus. Ritual spielen eine zentrale Rolle im Schamanismus und dienen als Brücke zwischen der physischen und der spirituellen Welt. Sie sind nicht nur symbolische Handlungen, sondern kraftvolle Werkzeuge, die dem Schamanen ermöglichen, Energien zu lenken, mit Geistern zu kommunizieren und Heilung zu bewirken. Die Bedeutung von Ritualen im Schamanismus liegt in ihrer Fähigkeit,
die unsichtbaren Kraft des Universums anzurufen und in die sichtbare Welt zu bringen. Rituell als Ausdruck spiritueller Verbundenheit. Im Schamanismus werden rituell als Ausdruck der tiefen Verbundenheit zwischen Mensch und Natur angesehen. Diese Verbundenheit spiegelt sich in den verschiedenen Ritualen wider, die darauf abzielen, das Gleichgewicht zwischen den natürlichen und spirituellen Kräften zu erhalten oder wiederherzustellen. Rituell können sowohl im privaten Rahmen als auch in Gemeinschaften durchgeführt werden und dienen dazu, die Beziehung zu den Geistern der Natur, den einen und anderen spirituellen Wesen zu stärken. Ein wesentlicher Aspekt der schamanischen Rituelle ist die Anerkennung und Ehrung der natürlichen Zyklen und Element. Der Schaman arbeitet oft mit den vier Elementen, Erd, Wasser, Luft und Feuer und den Gerätschaften, die Energien in seiner Umgebung zu harmonisieren. Durch Rituell wird die Wechselwirkung zwischen diesen Elementen und den menschlichen Bedürfnissen und Bestrebungen bewusst gestaltet. Rituell als Mittel zur Heilung und Transformation. Rituell im Schamanismus haben oft eine heilende Funktion. Sie werden verwendet, energetisch Blockaden zu lassen, spirituell Heilung zu fördern und das körperlich, geistig und seelisch Wohlbefinden wiederherzustellen. Der Schaman nutzt Rituell, sich mit den heilenden Kräften der Natur zu verbinden und diese Kraft auf die betreffende Person zu übertragen. Dies kann durch das Anrufen von Krafttieren, das Arbeiten mit heilenden Pflanzen oder das Durchführen von energetischen Reinigungsritualen geschehen. Ein weiteres Ziel schamanischer Rituelle ist die Transformation. Durch Rituell kann der Schaman alte Muster und negative Energien loslassen und Raum für neue, positive Energien schaffen. Diese Transformation kann auf individueller Ebene, aber auch in Bezug auf die Gemeinschaft oder die Umgebung stattfinden. Rituelle zur Transformation sind oft intensiv und beinhalten tief symbolische Handlungen, die den Übergang von einem Zustand in einen anderen markieren. Rituell als Weg zur spirituellen Erkenntnis. Neben Heilung und Transformation dienen Rituell im Schamanismus auch der spirituellen Erkenntnis und dem Wachstum. Sie ermöglichen es dem Schamanen, in Kontakt mit höheren Ebenen des Bewusstseins zu treten und Weisheit und Einsicht von spirituellen Führern oder Ahnen zu empfangen. Rituell, die auf spirituelle Erkenntnis abzielen, beinhalten oft Meditation, Gebet, Gesang oder Schamanisch Reisen, bei denen der Schaman in die spirituelle Welt eintaucht, Antworten auf wichtige Fragen zu finden. Diese Rituelle sind nicht nur darauf ausgerichtet, Wissen zu erlangen, sondern auch darauf, das Bewusstsein zu erweitern und die eigene spirituelle Entwicklung zu fördern. Sie helfen dem Schamanen, seine Verbindung zum Universum zu vertiefen und seine Rolle im größeren kosmischen Gefüge zu verstehen. Rituelle zur spirituellen Erkenntnis sind oft tiefgründig und können lebensverändernd und Einsichten bieten. Fazit: Die Bedeutung von Ritualen im Schamanismus ist vielfältig und tiefgreifend. Sie dienen als Verbindung zwischen der physischen und der spirituellen Welt, als Mittel zur Heilung und Transformation und als Weg zur spirituellen Erkenntnis. Durch Rituell kann der Schaman die Energien der Natur und des Universums lenken, Harmonie, Heilung und Weisheit in sein Leben und das Leben seiner Gemeinschaft zu bringen. Rituell im Schamanismus sind nicht nur traditionelle Handlungen, sondern lebendige Praktiken, die das tägliche Leben durchdringen und es mit Bedeutung und Tiefe erfüllen. Sie erinnern uns daran,
Das Spirituellen, das Materiell untrenbar miteinander verbanden sind und das Durchbewusst. Rituell Handlungen das Gleichgewicht und die Harmonie zwischen diesen Welten erhalten werden können. Geräuschkreisfest und die Durchführung. Geräuschkreisfest sind integraler Bestandteil des schamanischen Lebens und spiegeln die natürlichen Zyklen der Erdweide. Dies Fest markieren die Übergang zwischen den Geräuschsiedlungen deren die Kraft der Natur, die das Leben auf der Erde beeinflussen. Sie bieten ihm Gelegenheit, sich mit den natürlichen Rhythmen zu verbinden, Dankbarkeit auszudrücken und spirituelle Erneuerung zu erfahren. Die Durchführung dieser Fest ist sowohl ein Feier des Lebens als auch ein rituelle Praxis, die tief in den schamanischen Traditionen verwurzelt ist. Die Bedeutung der Geräuschkreisfest. Geräuschkreisfest sind in vielen Kulturen auf der ganzen Welt bekannt, und sie sind besonders im Schamanismus von großer Bedeutung. Dies Fest markieren wichtige Wendepunkt im Jahreslauf, wie diesen Wenden, Tag und Nacht gleichen und die Zwischenzeiten dazwischen. Jedes Fest hat seine eigene Symbolik und Bedeutung, die mit den Zyklen von Gebet, Wachstum und Tod und Wiedergabe in Verbindung steht. Im Schamanismus werden dies Fest genutzt, die Verbindung zur Erde zu stärken und die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur zu ehren. Sie bieten ihm Gelegenheit, innezuhalten, die und des vergangenen Jahres zu würdigen und sich auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten. Dies Fest sind nicht nur ein Zeit des Feierns, sondern auch der spirituellen Reflexion und Erneuerung. Die wichtigsten Geräuschkreisfest. Im schamanischen Geräuschkreis gibt es acht Hauptfest, die Übergang zwischen den Geräuschzeiten markieren. Samhain, 31. Oktober, das Ende des alten Jahres und der Beginn des neuen Jahres, ein Fest des Todes und der Wiedergeburt. Es ist die Zeit, die einen zu ehren und sich auf den Winter vorzubereiten. Wintersonnenwende, 21. Dezember, die langste Nacht des Jahres, die Wiedergeburt des Lichts. Es ist ein Fest der Hoffnung und des Neubeginns, an dem das Wiedererwachen der Sonne gefeiert wird. Im Balk, 1. Februar, ein Fest des Lichts und der Reinigung, das den Beginn des Frühlings ankündigt. Es symbolisiert die ersten Anzeichen des neuen Lebens, das aus dem Winter hervorgeht. Frühlingstag und nachtgleich, 21. Mars, der Ausgleich von Tag und Nacht, ein Fest des Gleichgewichts und des Wachstums. Es ist die Zeit der Außert und des Neubeginns in der Natur. Beltane, 1. Mai, ein Fest des Lebens, der Fruchtbarkeit und der Liebe. Es feiert die Fülle der Natur und die Vereinigung der männlichen und weiblichen Energien. Sommersonnenwende, 21. Juni, der langste Tag des Jahres, ein Fest der Fülle und des höchsten Lichts. Es ist die Zeit, die Höhepunkt des Jahres zu feiern und Dankbarkeit für die Fülle der Erde auszudrücken. Lammas, 1. August, ein Erntedankfest, das die erste des Jahres feiert. Es ist ein Zeit der Dankbarkeit für die Frucht der Erde und der Vorbereitung auf den kommenden Winter. Herbsttag und nachtgleich, 21. September, ein weiteres Fest des Gleichgewichts, das die Zweit und markiert und den Beginn des Rückzugs in den Winter symbolisiert. Durchführung der Geräuschkreisfest. Die Durchführung von Geräuschkreisfesten im Schamanismus beinhaltet eine Kombination aus rituellen Handlungen, Gebeten, Meditationen und Feiern.
Dies rituell können individuell oder in Gruppen durchgeführt werden und sind darauf ausgerichtet, die spezifischen Energien der jeweiligen Jahreszeit zu ehren und zu nutzen. Ein typisches Jahreskreisfest beginnt mit der Vorbereitung des rituellen Raums, der oft mit Symbolen und Gegenständen geschmückt wird, die Energien der Jahreszeit repräsentieren. Dies kann zum Beispiel das Aufstellen von Kerzen zur Feier der Wintersonnenwende oder das Streuen von Blumen und Kräutern zu Beltane sein. Das Ritual selbst kann das Ansenden von Feuer, das Sprechen von Gebeten, das Singen von Liedern oder das Teilen von Speisen und Getränken beinhalten. Jeder dieser Akt hat eine symbolische Bedeutung und hilft den Teilnehmern, sich auf die Energien der Jahreszeit einzustimmen und sie in ihr Leben zu integrieren. Am Ende des Fests wird oft ein Moment der Dankbarkeit und des Abschieds gehalten, in dem die Energien der rituell freigegeben und die Verbindungen zu den spirituellen Kräften geehrt werden. Schamanische Heilritual. Schamanische Heilritual sind tief verwurzelt spirituelle Praktiken, die in vielen indigenen Kulturen weltweit praktiziert werden. Dies rituell dienen der Heilung auf körperlicher, emotionaler, mentaler und spiritueller Ebene und sind ein wesentlicher Bestandteil der schamanischen Praxis. Die Heilritual basieren auf der Überzeugung, dass Gesundheit das Ergebnis eines Gleichgewichts zwischen Körper, Geist, Seele und der natürlichen Umwelt ist. Wenn dieses Gleichgewicht gestört ist, kann es zu Krankheiten oder Leiden kommen, die durch schamanische Heilritual behoben werden. Grundprinzipien schamanischer Heilung. Im Schamanismus wird Krankheit oft als Ausdruck eines spirituellen Ungleichgewichts oder einer energetischen Blockade betrachtet. Dieses Ungleichgewicht kann durch verschiedene Ursachen entstehen, wie zum Beispiel den Verlust eines Seelenteils, Seelenverlust, das Einbringen von negativen Energien oder den Bruch der Verbindung zur Natur und den spirituellen Kräften. Der Schaman bietet als Vermittler zwischen der physischen und der spirituellen Welt, die Ursachen der Krankheit zu identifizieren und das Gleichgewicht wiederherzustellen. Eines der wichtigsten Prinzipien der schamanischen Heilung ist die Vorstellung, dass alles im Universum miteinander verbunden ist. Diese Verbundenheit bedeutet, dass Heilung nicht nur auf den physischen Körper beschränkt ist, sondern auch die Beziehungen des Individuums zu seiner Umgebung, seinen Mitmenschen und den spirituellen Kräften umfasst. Schamanische Heilung ist daher ganzheitlich und bezieht alle Aspekte des Lebens mit ein. Typen von schamanischen Heilritualen. Es gibt verschiedene Arten von schamanischen Heilritualen, die je nach Kultur, Tradition und dem spezifischen Bedürfnis des Individuums durchgeführt werden. Zu den häufigsten Ritualen gehören Seelenrückholung. Dieses Ritual wird durchgeführt, Verlieren Teil der Seele, die durch Trauma, Schock oder langanhaltenden Stress verloren gegangen sind, zurückzubringen. Der Schaman reist in die spirituellen Welten, die verlorenen Seelenteile zu finden und sie in den Körper des Betroffenen zu integrieren. Die Rückholung der Seele ist entscheidend für die Wiederherstellung der Ganzheit und des inneren Gleichgewichts. Extractionsritual dienen dazu, negative Energien oder Eindringlinge aus dem Energiefeld einer Person zu entfernen. Diese negativen Energien können Krankheiten oder Unwohlsein verursachen. Der Schaman identifiziert die fremden Energien und entfernt sie durch verschiedene Techniken, wie zum Beispiel das Auflegen der Hand, Gessung oder das Verwenden von Kraftgegenständen.
Rituell zur energetischen Reinigung. Energetische Reinigungsrituell helfen dabei, das Energievoll einer Person zu reinigen und zu revitalisieren. Dies kann durch das Räuchern mit heiligen Kräutern, das Baden in gesegnetem Wasser oder das Ausfahren von Bewegungen und Tonsen geschehen, die darauf abzielen, stagnierend Energie zu lassen und frisch, heilend Energie in den Körper zu bringen. Naturheilrituell. Dies Rituell beinhalten die Verwendung von Heilpflanzen, Steinen und anderen natürlichen Elementen zur Heilung. Der Schaman nutzt sein Wissen über die heilenden Eigenschaften von Pflanzen und Mineralien, spezifische Heilmittel zu zubereiten, die auf die Bedürfnisse des Betroffenen abgestimmt sind. Diese Heilmittel werden oft in Verbindung mit Gebeten, Gesängen und anderen rituellen Handlungen verwendet. Ablaufeins schamanischen Heilrituals. Ein typisches schamanisches Heilritual beginnt mit einer Diagnose, bei der Schaman die spirituellen Ursachen der Krankheit oder des Leidens erkennt. Dies kann durch schamanische Reisen, den Einsatz von Orakeln oder das Lesen des Energiefelds der betroffenen Person geschehen. Nach der Diagnose bereitet der Schaman den rituellen Raum vor, oft durch das Schaffen eines Altars, das Räuchern mit heiligen Kräutern und das Rufen der Geister und Krafttiere. Während des Rituals tritt der Schaman in einen veränderten Bewusstseinszustand ein, oft durch Trommeln, Rasseln oder Gesang, Zugang zu den spirituellen Welten zu erhalten. Arbeitet dann mit den spirituellen Kräften, die notwendigen Heilmaßnahmen durchzuführen, sei es durch Seelenrückholung, Extraction oder energetische Reinigung. Das Ritual endet mit einer Integration, bei der Schaman die Energien harmonisiert und die Person in ihren Alltag zurückführt. Die Kunst des Heilens. Schamanische Heiltechniken. Schamanische Heiltechniken sind tief in der spirituellen Praxis des Schamanismus verwurzelt und zielen darauf ab, das Gleichgewicht zwischen Körper, Geist, Seele und den spirituellen Welten wiederherzustellen. Diese Techniken basieren auf der Überzeugung, dass all Krankheiten und Leiden auf ein Ungleichgewicht oder Einstörung in der energetischen oder spirituellen Ebene zurückzuführen sind. Der Schaman fungiert dabei als Vermittler zwischen den Welten und nutzt seine Verbindung zu den spirituellen Kräften, Heilung zu bewirken. Seelenrückholung. In der zentralen schamanischen Heiltechniken ist die Seelenrückholung. Diese Technik wird angewendet, wenn ein Teil der Seele durch ein Trauma, Schock oder anhaltenden Stress verloren gegangen ist. Im Schamanismus wird geglaubt, dass solch Seelenverlust zu Krankheit, Depression oder einem Gefühl von Leer führen können. Der Schaman begibt sich in einen veränderten Bewusstseinszustand, oft durch Trommeln oder Gesang, und reist in die spirituellen Welten, die verlorenen Seelenteile zu finden und zurückzubringen. Diese Rückholung stellt die Ganzheit und das Gleichgewicht der betroffenen Person wieder her. Extraction. Ein wichtige Technik ist die Extraction, die darauf abzielt, negative Energien oder Fremdeinfluss aus dem Energiefeld einer Person zu entfernen. Diese negativen Energien können als eindringlich betrachtet werden, die physisch oder emotionell Krankheiten verursachen. Der Schaman nutzt seine spirituellen Fähigkeiten, diese fremden Energien zu lokalisieren und sie durch verschiedene Methoden wie Handauflegen, Gesang oder den Einsatz von Kraftgegenständen zu extrahieren. Die Extraction befreit die Person von schädlichen Einflüssen und stellt den natürlichen Energiefluss wieder her. Energetische Reinigung.
Energetische Reinigungsritual sind ein weiteres wichtiges Element der schamanischen Heiltechniken. Diese Ritual dienen dazu, das Energiefeld einer Person zu reinigen und zu revitalisieren. Der Schaman verwendet heilige Kräuter, Rouge, Wasser oder Salz, negative Energien zu entfernen und positiv, heilende Energien zu laden. Diese Reinigung kann auf individueller Basis oder in größeren Gruppen durchgeführt werden und ist oft Teil eines umfassenderen Heilungsrituals. Ritual Heilung. Ritual Heilung ist ein integraler Bestandteil der schamanischen Praxis. Der Schaman führt komplex Ritual durch, die oft Element wie Gebet, Gesang, Tanz und Opfergaben und die Geste der Natur oder die Ahnen umfassen. Diese Ritual zielen darauf ab, die spirituellen Ursachen einer Krankheit zu heilen, die Harmonie zwischen den Welten wiederherzustellen und die Heilung auf allen Ebenen zu fördern. Jedes Ritual wird individuell auf die Bedürfnis des Patienten abgestimmt und kann je nach Kultur und Tradition variieren. Arbeit mit Energie und Aura. Im Schamanismus wird der Mensch als ein Wesen betrachtet, das von einem komplexen Energiefeld umgeben ist, oft als Aura bezeichnet. Dieses Energiefeld ist eine Erweiterung der physischen, emotionalen und spirituellen Zustand des Individuums und spielt eine zentrale Rolle im Wohlbefinden. Die Arbeit mit Energie und Aura ist daher ein wichtiger Bestandteil der schamanischen Heilkunst, da sie darauf abzielt, das Energiefeld zu reinigen, auszugleichen und zu stärken. Das Verständnis der Aura. Die Aura wird als ein unsichtbares Energiefeld beschrieben, das den physischen Körper umgibt und aus verschiedenen Schichten besteht, die mit den physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Aspekten des Individuums verbunden sind. Diese Schichten hat ein spezifisches Funktion und spiegelt den Gesundheitszustand des Individuums wider. Störungen oder Blockaden in einer dieser Schichten können zu physischen oder emotionalen Problemen führen. Der Schaman arbeitet daran, diese Blockaden zu erkennen und zu lassen, die Harmonie im gesamten Energiefeld wiederherzustellen. Energetische Reinigung und Ausgleich. In der grundlegendsten Techniken in der Arbeit mit Energie und Aura ist die energetische Reinigung. Der Schaman verwendet verschiedene Methoden wie das Räuchern mit heiligen Kräutern, das Schlagen von Trommeln oder Rasseln oder das Anlegen der Hand, das Energiefeld zu reinigen. Diese Reinigungen entfernen stagnierend oder negative Energien, die sich im Lauf der Zeit angesammelt haben, und machen Platz für frisch, heilende Energien. Der Ausgleich der Aura ist ebenfalls entscheidend, da ein unausgeglichenes Energiefeld zu Unwohlsein oder Krankheit führen kann. Durch gezielte Energiearbeit wird das Energiefeld harmonisiert und die natürliche Balance wiederhergestellt. Chakrenarbeit. Chakren sind Energiezentren im Körper, die eine Schlüsselrolle im Fluss der Lebensenergie spielen. Im Schamanismus wird oft mit den Chakren gebetet, den Energiefluss zu verbessern und Blockaden zu lassen. Jedes Chakra ist mit bestimmten physischen und emotionalen Aspekten verbunden, und der Schaman kann die Zentren durch Energiearbeit, Visualisierungen oder den Einsatz von Kristallen und Farben aktivieren oder ausbalancieren. Ingesund. Gut funktionierende Chakrenstruktur ist entscheidend für das allgemeine Wohlbefinden und die spirituelle Entwicklung. Schutz und Stärkung der Aura. Neben Reinigung und Ausgleich legt der Schaman großen Wert auf den Schutz und die Stärkung der Aura. Dies kann durch Ritual, Gebet oder das Tragen von Schutzamulett geschehen.
Der Schamanen kann auch spezifisch Techniken anwenden, die Aura zu stärken, etwa durch das Einflussen lassen positiver Energien oder das Aufladen der Aura mit heilenden Kräften. Dieser Schutz ist besonders wichtig, das Energiefeld vor negativen Einflüssen zu bewahren und die Vitalität und das Wohlbefinden des Individuums zu erhalten. Schamanische Heilkräuter und ihre Anwendung. Schamanische Heilkräuter spielen eine zentrale Rolle in der Praxis des Schamanismus und werden seit Jahrtausenden zur Heilung, spirituellen Reinigung und energetischen Stärkung eingesetzt. Diese Kräuter sind mehr als nur Pflanzen. Sie werden als lebendige Wesen mit eigenen Geistern und heilenden Kräften angesehen. Der Schaman arbeitet eng mit diesen Pflanzen zusammen, ihre heilenden Eigenschaften für körperlich, emotionell und spirituell Zweck zu nutzen. Die Auswahl und Sammlung von Heilkräutern. Im Schamanismus wird die Auswahl und Sammlung von Heilkräutern mit großer Sorgfalt und Respekt durchgeführt. Der Schaman sammelt die Kräuter oft selbst, wobei sich auf seine Intuition und die Führung durch die Geister der Pflanzenwelt verlässt. Es ist üblich, den Pflanzen vor der und Dankopfer zu bringen, ihre Geister zu ehren und ihre Erlaubnis zur Nutzung ihrer Kraft zu erbitten. Dies Ritual betonen die tiefe Verbindung zwischen Mensch und Natur und den Respekt vor den natürlichen Ressourcen. Die Auswahl der Heilkräuter hängt von der spezifischen Krankheit oder dem Bedürfnis ab, das behandelt werden soll. Jede Pflanze hat einzigartige heilende Eigenschaften, die durch ihre chemische Zusammensetzung und ihre spirituelle Energie bestimmt werden. Zum Beispiel wird Salbei oft zur Reinigung und zum Schutz verwendet, während Pflanzen wie Kamille beruhigend und heilend Wirkungen auf den Geist haben. Anwendungen zur Beratung. Schamanische Heilkräuter werden auf verschiedene Weisen angewendet, je nach den Bedürfnissen des Patienten und der Art der Erkrankung. Die gebräuchlichsten Methoden der Anwendung sind Räucherung. Viele Heilkräuter werden getrocknet und dann verbrannt, ihre heilenden Duft und Energien freizusetzen. Diese Räucherungen werden verwendet, Raum zu reinigen, negative Energien zu vertreiben oder den Geist für spirituelle Arbeit zu öffnen. Kräuter wie Salbei, Beefus und Susgras sind besonders beliebt für diese Praxis. Tees und Tinkturen. Heilkräuter können zu Tees oder Tinkturen verarbeitet werden, die eingenommen werden, körperlich und emotionell Beschwerden zu lindern. Die Zubereitungen nutzen die heilenden Eigenschaften der Pflanzen auf ein direkt und konzentriert Weise. Tees aus Kräutern wie Kamille, Minze oder Baldrian können beruhigend wirken und helfen, Stress oder Schlafstörungen zu lindern. Tinkturen, die durch das Einweichen der Kräuter in Alkohol oder einem anderen Lösungsmittel hergestellt werden, bieten eine kraftvolle Möglichkeit, die Heilkraft der Pflanzen in konzentrierter Form zu nutzen. Salben und Umschläge. Schamanische Heilkräuter werden oft auch zu Salben oder Umschlägen verarbeitet, die äußerlich auf die Haut aufgetragen werden. Die Zubereitungen sind besonders nützlich bei Hauterkrankungen, Muskel- oder Gelenkschmerzen. Kräuter wie Arnika, Ringelblumen und Aloe Vera sind bekannt für ihre heilenden Eigenschaften bei äußeren Verletzungen und Hautreizungen. Die Salben und Umschläge helfen, Entzündungen zu lindern, die Heilung von Wunden zu beschleunigen und Schmerzen zu reduzieren. Border und Washingen. Ein weiteres häufiges Anwendungsgebiet ist das Heilbad oder die Waschung mit Kräutern. Diese Methode wird genutzt, den Körper energetisch zu reinigen und zu revitalisieren.
Bestimmt Kräuter werden ins Badius gegeben. Wodurch ihre heilenden Eigenschaften über die Haut aufgenommen werden. Ein Bad mit Lavendel oder Rosmarin kann entspannend wirken und den Geist kloren. Während Bade mit Kräutern wie Eukalyptus oder Thymian beokultungen und Atemwegserkrankungen unterstützend wirken. Direkt Anwendung und Ritual. In einigen schamanischen Heilritualen werden die Kräuter direkt auf bestimmte Körperstellen gelegt oder in Ritualen verwendet, die Heilung zu unterstützen. Diese Anwendung ist oft Teil eines umfassenderen rituellen Prozesses, bei dem der Schaman die heilende Energie der Pflanzen mit Gebeten, Gesängen und energetischen Techniken kombiniert, die Heilung auf allen Ebenen zu fördern. In diesen Ritualen spielen Heilkräuter eine zentrale Rolle, da sie als Vermittler zwischen den physischen und spirituellen Ebenen dienen. Spirituelle Bedeutung und Verbindung. Im Schamanismus haben Heilkräuter nicht nur physisch, sondern auch spirituelle Bedeutungen. Jede Pflanze wird als ein Wesen mit einem eigenen Geist angesehen, und der Schaman entwickelt oft eine Beziehung zu den Pflanzen, mit denen arbeitet. Diese Beziehung ist nicht nur praktisch, sondern auch spirituell, da die Kräuter als verbindet betrachtet werden, die dem Schamanen helfen, Heilung zu bewirken und spirituelle Erkenntnis zu erlangen. Die spirituelle Arbeit mit Heilkräutern umfasst oft Ritual der Dankbarkeit und Ehrung, bei denen der Schaman den Pflanzengeistern für ihre Unterstützung dankt und ihre Kraft anruft. Diese Ritual können ein Fachgebiet oder aufwendige Zeremonien umfassen, die den Respekt des Schamanen gegenüber der Pflanzenwelt und seine Abhängigkeit von ihren heilenden Kräften zum Ausdruck bringen. Der Schamanismus im modernen Leben. Schamanismus in der heutigen Gesellschaft. Schamanismus ist eine der ältesten spirituellen Praktiken der Menschheit. Doch seine Relevanz hat auch in der modernen Welt nicht an Bedeutung verloren. In den letzten Jahrzehnten hat das Interesse am Schamanismus in westlichen Gesellschaften zugenommen, da viele Menschen nach alternativen Wegen suchen, Heilung, spirituelles Wachstum und eine tiefe Verbindung zur Natur zu finden. Diese Wiederentdeckung des Schamanismus spiegelt ein wachsend Sehnsucht nach einer Rückkehr zu einer ganzheitlicheren Sichtweise auf das Leben wider. In der Körper, Geist und Seele als untrennbar miteinander verbunden betrachtet werden. Der Schamanismus als Antwort auf moderne Herausforderungen. In einer Welt, die zunehmend von Technologie, Rationalität und materiellem Fortschritt dominiert wird, fühlen sich viele Menschen von ihrem natürlichen Umfeld und ihren spirituellen Wurzeln entfremdet. Der Schamanismus bietet eine Möglichkeit, diese Entfremdung zu überwinden, indem Praktiken und Lehren vermittelt, die Verbindung zu den natürlichen Zyklen, den Elementen und den spirituellen Kräften betonen. Schamanische Praktiken wie die Schamanische Reise, die Arbeit mit Krafttieren und die Durchführung von Heilritualen bieten Weg, das Leben tiefer zu verstehen und in Harmonie mit der natürlichen Welt zu leben. Ein weiterer Grund für das zunehmende Interesse am Schamanismus ist der Wunsch nach ganzheitlicher Heilung. Während die moderne Medizin oft auf die Behandlung von Symptomen fokussiert ist, zielt der Schamanismus darauf ab, die Wurzeln von Krankheiten zu erkennen und zu behandeln, die oft in energetischen oder spirituellen Ungleichgewichten liegen. Viele Menschen suchen im Schamanismus nach Heilung für chronische Erkrankungen, emotionelle Traumen oder spirituelle Krisen, die von der modernen Medizin nicht vollständig adressiert werden können. Schamanismus und ökologische Verantwortung.
Ein weiterer wichtiger Aspekt des Schamanismus in der heutigen Gesellschaft ist sein Beitrag zum Umweltbewusstsein und zur ökologischen Verantwortung. Schamanen und ihre Praktiken betonen die heilige Beziehung zwischen Mensch und Natur und lehren, dass alle Wesen miteinander verbunden sind. Die Sichtweise fördert ein tiefes Verständnis für die Notwendigkeit des Umweltschutzes und der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen. In einer Zeit, in der Klimawandel und die Umweltzerstörung zu den drangendsten globalen Herausforderungen gehören, bietet der Schamanismus wertvolle Einsichten und Praktiken, die dazu beitragen können, nachhaltige Lebensweise zu fördern. Viele moderne Schamanen engagieren sich aktiv in Umweltschutzprojekten und verwenden ihre spirituellen Praktiken, das Bewusstsein für die Bedeutung der Erde und ihrer Ressourcen zu schaffen. Herausforderungen und Missverständnis. Trotz seiner wachsenden Beliebtheit in der modernen Welt steht der Schamanismus auch vor Herausforderungen. In der größten Herausforderungen ist die Gefahr der Kommerzialisierung und der oberflächlichen Anwendung schamanischer Praktiken. In einigen Fällen werden schamanische Rituale und Lehren aus ihrem kulturellen Kontext gerissen und als New Age Techniken vermarktet. Und die Tief und den Respekt, die sie erfordern. Dies kann nicht nur zu Missverständnissen führen, sondern auch den ursprünglichen spirituellen und kulturellen Wert des Schamanismus verwässern. Ein weiteres Problem ist der Zugang zu authentischem schamanischem Wissen. In vielen Fällen haben indigene Gemeinschaften ihre schamanischen Traditionen über Jahrhunderte bewahrt und weitergegeben. Doch der Kontakt mit der westlichen Kultur hat oft zu einem Verlust dieses Wissens geführt. Es ist daher wichtig, dass diejenigen, die sich für Schamanismus interessieren, mit Respekt und Sorgfalt vorgehen, sich sicherzustellen, dass sie das Wissen in einer Weise nutzen, die ursprüngliche und die kulturelle Bedeutung dieser Praktiken würdigt. Integration von schamanischen Praktiken in den Alltag. Die Integration von schamanischen Praktiken in den modernen Alltag kann eine bereichernde Erfahrung sein, die das Leben tiefgreifend verändern kann. Schamanische Praktiken sind nicht nur für spirituelle Zeremonien oder besondere Anlass gedacht, sondern können auf einfachend wirksam Weise in das tägliche Leben eingebunden werden. Dies ermöglicht es, die spirituelle und energetische Verbindung aufrecht zu halten, die für Wohlbefinden und innere Balance sorgt. Schamanische Ritual für den Alltag. In der einfachsten Methoden, schamanische Praktiken in den Alltag zu integrieren. Beste darin, klein Ritual in die tägliche Routine einzubauen. Dies Ritual können dazu beitragen, den Tag mit einer klaren Absicht zu beginnen und den Geist zu fokussieren. Zum Beispiel kann das Ansenden einer Kurse am Morgen ein Moment der Besinnung und des Danks und die Kraft der Natur sein. Ebenso kann ein Kurses Gebet oder ein Meditation, die Verbindung zu den eigenen Kraftieren oder spirituellen Führern stärkt, helfen, den Tag in einem harmonischen Zustand zu beginnen. Auch das Räuchern mit heiligen Kräutern wie Salbei oder Palo Santo kann Teil der täglichen Praxis sein, den Raum energetisch zu reinigen und die eigene Aura zu stärken. Dies kleinen, regelmäßigen Ritual helfen, die Energie des Tages zu klären und ihn positiv, unterstützend Umgebung zu schaffen. Schamanische Reisen und Meditationen. Schamanische Reisen und Meditationen müssen nicht auf lange Zeremonien beschränkt sein, sondern können auch in kürzeren, täglichen Sitzungen durchgeführt werden.
Ein Schamanische Reise von 10 bis 15 Minuten kann helfen, Klarheit in einer Situation zu gewinnen, Stress abzubauen oder in wichtige Entscheidung zu treffen. Diese Reisen können zu einem spirituellen Kraftort führen oder in Verbindung mit einem Krafttier oder einem spirituellen Führer stehen, der Rat und Unterstützung bietet. Meditationen, die auf der Visualisierung natürlicher Element oder spiritueller Symbol basieren, können ebenfalls in den Alltag integriert werden. Diese Praktiken fördern die Achtsamkeit und die spirituelle Verbindung, die notwendig sind, inmitten der Herausforderungen des modernen Lebens zentriert und ausgeglichen zu bleiben. Verbindung zur Natur. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Integration schamanischer Praktiken in den Alltag ist die bewusste Verbindung zur Natur. Dies kann durch regelmäßige Spaziergänge in der Natur geschehen, bei denen man sich die Zeit nimmt, die Schönheit und die Energie der natürlichen Umgebung wahrzunehmen und zu schätzen. Das bewusste Arbeiten mit den Elementen, sei es durch das Spüren des Winds, das Berühren der Erde, das Eintauchen in Wasser oder das Beobachten des Feuers, stärkt die Verbindung zur natürlichen Welt und erinnert daran, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind. Gartenarbeit, das Pflegen von Pflanzen oder das bewusste Kochen mit natürlichen Lebensmitteln sind weitere Möglichkeiten, die schamanische Verbindung zur Natur im Alltag zu leben. Diese Aktivitäten bringen nicht nur Freude und Entspannung, sondern fördern auch die energetische Balance und das spirituelle Wohlbefinden. Schamanische Heiltechniken im Alltag. Viele schamanische Heiltechniken können ebenfalls in den Alltag integriert werden. Das Auflegen der Hand, das Arbeiten mit Kristallen oder das Verwenden von Heilkräutern können helfen, das Energiefeld auszugleichen und zu harmonisieren. Auch das Singen von Kraftliedern oder das Trommeln kann einfach, aber wirkungsvoll Methode sein, sich energetisch zu reinigen und zu stärken. Darüber hinaus kann die Praxis der Dankbarkeit und des Gebens, die im Schamanismus eine zentrale Rolle spielt, in den Alltag eingebunden werden. Dies kann durch das tägliche Ausdrücken von Dankbarkeit für die kleinen Dinge des Lebens geschehen oder durch das bewusste Geben von Zeit, Ressourcen oder Energien an dir. Schamanismus und psychische Gesundheit. Schamanismus, in der ältesten spirituellen Praktiken der Menschheit, bietet Work zur Unterstützung und Förderung der psychischen Gesundheit. In einer Zeit, in der psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen und Burnout immer häufiger auftreten, suchen viele Menschen nach ganzheitlichen Ansätzen, die Körper, Geist und Seele besiegen. Der Schamanismus, der das Verständnis von Gesundheit und Wohlbefinden als ein dynamisches Gleichgewicht von Energie und spiritueller Harmonie betrachtet, kann hier einen tiefgreifenden Beitrag leisten. Die schamanische Sicht auf psychische Gesundheit. Im Schamanismus wird psychische Gesundheit als ein Zustand des Gleichgewichts zwischen dem Individuum und den verschiedenen Dimensionen seiner Existenz gesehen. Körperlich, emotional, geistig und spiritual. Wenn dieses Gleichgewicht gestört ist, können sich psychische Probleme manifestieren. Diese Störungen werden oft als energetisch oder spirituell ungleichgewicht betrachtet, die durch Traumata, negative Energien, den Verlust von Silentilen oder die Trennung von der Natur und den spirituellen Kräften verursacht werden. Ein grundlegendes Prinzip im Schamanismus ist die Vorstellung, dass alle Wesen und Elemente des Universums miteinander verbunden sind. Diese Verbundenheit bedeutet,
Das psychische Gesundheit nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern in einem größeren Kontext von Beziehungen, Umwelt und spiritueller Verbundenheit gesehen werden muss. Der Schaman, der als Heiler und Vermittler zwischen den Welten fungiert, arbeitet daran, diese Verbindungen wiederherzustellen und das Gleichgewicht zu erneuern. Schamanische Techniken zur Förderung der psychischen Gesundheit. Schamanische Techniken bieten verschiedene Ansätze, psychische Gesundheit zu unterstützen und zu fördern. Einige der wichtigsten Techniken umfassen Seelenrückholung. Eines der bekanntesten schamanischen Heilrituale ist die Seelenrückholung, bei der Verlerin Teil der Seele, die durch Trauma oder Schock abgetrennt werden, zurückgeholt werden. Im Schamanismus wird angenommen, dass die Seelenverlust zu psychischen Problemen wie Depressionen, Angstzuständen oder einem Gefälle der inneren Leere führen können. Die Rückholung dieser Seelenteile kann helfen, das in ihr Gleichgewicht wiederherzustellen und die psychische Gesundheit zu stärken. Energetische Reinigung. Energetische Reinigungsrituale sind eine wichtige Methode, psychische Gesundheit zu fördern. Negative Energien oder psychische Eindringlinge können das Energiefeld einer Person stören und zu emotionalen oder mentalen Problemen führen. Durch das Räuchern mit heiligen Kräutern, das Anlegen der Hand oder das Verwenden von Schutzamulett kann der Schaman diese negativen Energien entfernen und das Energiefeld reinigen, was zu einer spürbaren Verbesserung des Wohlbefindens führen kann. Schamanische Reisen. Schamanische Reisen ermöglichen es dem Individuum, in verwandelt Bewusstseinszustand einzutreten und mit den spirituellen Welten zu interagieren. Diese Reisen können helfen, tiefer Einsichten in die Ursachen psychischer Probleme zu gewinnen, Antworten auf dringend Fragen zu finden oder Heilung von spirituellen Führern und Krafttieren zu erhalten. Schamanische Reisen bieten eine sichere und gefahre Möglichkeit, sich mit den eigenen inneren Welten auseinanderzusetzen und transformative Erfahrungen zu machen. Verbindung zur Natur. Der Schamanismus betont die tiefe Verbindung zur Natur als einen wesentlichen Aspekt der psychischen Gesundheit. Der Kontakt mit der Natur, sei es durch Spaziergang, Meditation im Freien oder das bewusste Arbeiten mit den Elementen, kann beruhigend und heilend wirken. Diese Verbindung hilft, Stress abzubauen, den Geist zu klären und das Gefühl der Verbundenheit mit dem größeren Ganzen zu stärken, was wiederum das psychische Wohlbefinden fördert. Schamanismus als Ergänzung zur modernen Psychotherapie. Schamanische Praktiken können eine wertvolle Ergänzung zur modernen Psychotherapie darstellen, während die westliche Psychotherapie oft auf Gesprächen, kognitiven Techniken und der Analyse von Verhaltensmustern basiert, bieten schamanische Methoden einen ganzheitlichen Ansatz, der die spirituellen und energetischen Dimensionen der psychischen Gesundheit einbezieht. Schamanische Heilrituale können beispielsweise in Kombination mit psychotherapeutischen Ansätzen verwendet werden, tiefe Heilung zu ermöglichen. Dies kann besonders nützlich sein, wenn traditionell therapeutische Methoden allein nicht ausreichen, die Wurzeln von psychischen Problemen zu erreichen oder zu behandeln. Die Zusammenarbeit zwischen Schamanen und Psychotherapeuten kann dazu führen, dass Patienten umfassender unterstützt werden und eine tiefer und nachhaltige Heilung erfahren. Herausforderungen und Vorsichtsmaßnahmen. Obwohl der Schamanismus kraftvoll Werkzeuge zur Förderung der psychischen Gesundheit bietet, ist es wichtig, diese Praktiken mit Vorsicht und Respekt zu nutzen.
Schamanische Heilritual sollten idealerweise von erfahrenen Praktizierenden durchgeführt werden, die gut ausgebildet und in der Lage sind, die spirituellen und energetischen Prozesse sicher zu leiten. Es ist auch wichtig, dass Menschen, die schamanische Heilung suchen, dies in einem Kontext tun, der ihre individuelle Situation und Bedürfnis berücksichtigt. Zudem sollte der Schamanismus nicht als Ersatz für professionelle psychische Gesundheitsbehandlung gesehen werden, sondern als ergänzende Praxis, die in Verbindung mit konventionellen Therapien genutzt werden kann. Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen sollten stets die Unterstützung qualifizierter Fachleute in Anspruch nehmen und schamanische Praktiken als Teil eines umfassenden Behandlungsplans betrachten. Schamanismus und Umweltbewusstsein. Im Schamanismus wird die Umwelt als lebendig und heilig angesehen, als in der Natur, Baum, Fluss, Berg, Tier und selbst der Boden, ist beseelt und mit einem eigenen Geist ausgestattet. Die spirituelle Sichtweise betont die tiefe Verbundenheit zwischen Mensch und Natur, die im Schamanismus als untrennbar betrachtet wird. Der Mensch ist nicht nur ein Bewohner der Erde, sondern ein integraler Teil des natürlichen Kreislaufs, der für das Eigenwohl und das Wohl aller Lebewesen verantwortlich ist. Schamanen sehen die Zerstörung der Umwelt nicht nur als physisches Problem, sondern auch als spirituelle Krise. Sie glauben, dass die Missachtung und Ausbeutung der Natur das Gleichgewicht der Erde statt und zu globalen Problemen wie Klimawandel, Umweltverschmutzung und dem Verlust der biologischen Vielfalt fördert. Die schamanische Perspektive ermutigt dazu, die Umwelt als lebendiges Wesen zu respektieren und zu ehren, und lehrt, dass die Heilung der Erde Hand in Hand mit der Heilung des Menschen geht. Die Sichtweise fördert ein tiefes Bewusstsein für die Verantwortung, die jeder Mensch gegenüber der Natur trägt. Im Schamanismus wird die Pflege und der Schutz der Umwelt als eine spirituelle Pflicht angesehen, die nicht nur das Überleben der menschlichen Gesellschaft, sondern auch das Gleichgewicht und die Harmonie des gesamten Planeten sichert. Nachhaltigkeit und spirituelles Bewusstsein. Nachhaltigkeit ist im Schamanismus eng mit spirituellem Bewusstsein verknüpft. Schamanische Praktiken betonen den achtsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen und die Notwendigkeit, im Einklang mit den natürlichen Zyklen zu leben. Dies bedeutet, nur das zu nehmen, was benötigt wird, und sicherzustellen, dass die Erde genug Zeit und Raum hat, sich zu regenerieren. Die Idee der Nachhaltigkeit im Schamanismus geht über die materielle Welt hinaus und umfasst auch die energetische und spirituelle Dimension der Erde. Spirituelles Bewusstsein in diesem Kontext bedeutet, die Erde als ein lebendiges, atmendes Wesen zu betrachten, dessen Wohlbefinden direkt mit dem Wohlbefinden der Menschheit verbunden ist. Diese Verbindung fordert dazu auf, in Harmonie mit der Umwelt zu leben und Praktiken zu pflegen, die das natürliche Gleichgewicht unterstützen. Dazu gehört, die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Umwelt zu bedenken und sich für den Schutz und die Erneuerung der Erde einzusetzen. Der Schamanismus lehrt, dass nachhaltiges Leben nicht nur eine ökologische Notwendigkeit, sondern auch eine spirituelle Praxis ist, indem wir bewusst und respektvoll mit den Ressourcen der Erde umgehen. Stärken wir unsere Verbindung zur Natur und fördern das Gleichgewicht, das für das Überleben und das Wohlbefinden aller Lebewesen entscheidend ist. Nachhaltigkeit wird so zu einem Akt der Ehrfurcht und der Liebe zur Erde,
der in allen Aspekten des täglichen Lebens Ausdruck findet. Schamanische Praktiken für die Erde. Schamanische Praktiken für die Erde sind Rituale und Handlungen, die darauf abzielen, das Gleichgewicht und die Gesundheit der Umwelt zu fördern. Diese Praktiken umfassen Ritual der Erdheilung, bei denen der Schaman die Erde reinigt und energetisch auflädt, den natürlichen Kreislauf zu unterstützen und die Harmonie wiederherzustellen. Diese Ritual können das Singen von Heilungsliedern, das Aufstellen von Altaren mit natürlichen Elementen oder das Durchführen von Zeremonien zur Ehrung der Erde und ihrer Geister umfassen. Ein weiterer wichtiger Aspekt schamanischer Praktiken für die Erde ist die aktiv Teilnehmen Umweltschutzprojekten. Schamanen und Praktizierend können sich in Wiederaufforstungsprojekt, die Reinigung von Flüssen oder das Anlegen von Gärten einbringen, die Erde direkt zu unterstützen. Diese Aktionen sind nicht nur physisch, sondern auch spirituell motiviert. Sie die Verbindung zur Erde vertiefen und das Bewusstsein für die Notwendigkeit des Umweltschutzes stärken. Zudem können Schamanen Techniken wie die energetische Reinigung von Orten anwenden, die durch menschliche Aktivitäten geschädigt werden. Diese Reinigung kann dazu beitragen, die Energien eines Orts zu harmonisieren und die natürliche Heilung zu fördern. Schamanische Praktiken für die Erde dienen dazu, die Beziehung zwischen Mensch und Natur zu heilen und zu stärken, und erinnern uns daran, dass wir als Hüter der Erde Verantwortung tragen, für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu sorgen. Schamanische Werkzeuge und ihre Anwendung. Trommeln. Rasseln und an der Werkzeuge Trommeln. Rasseln und an der schamanische Werkzeuge sind zentral Bestandteil der schamanischen Praxis, sie dazu dienen, den Schamanen in ihnen veränderten Bewusstseinssystemen zu versetzen und die Verbindung zu den spirituellen Welten zu stärken. Die Trommel gilt als eines der wichtigsten Werkzeuge. Der rhythmische Klang das Herz des Schamanen mit dem Herzschlag der Erde in Einklang bringt. Durch das Trommeln kann der Schaman in ihnen Transesistent gelingen, der ihm den Zugang zu spirituellen Ebenen ermöglicht, wo Heilung, Wiedergabe und Veränderung erholt. Rasseln sind ebenfalls weit verbreitet schamanische Werkzeuge und werden oft verwendet, Energien zu klären, Geister zu rufen oder Schutz zu bieten. Der Klang der Rassel kann stagnierend Energien lassen und den Raum reinigen. Bevor ein Ritual beginnt, an der Werkzeug wie Federn, Stab oder Kristall haben spezifische Anwendungen, abhängig von den Traditionen und den Zielen des Schamanen. Federn, zum Beispiel, werden oft verwendet, Rauch während eines Räucherungsrituals zu lenken, während Kristall zur Energiemodulation und Heilung eingesetzt werden. Jedes dieser Werkzeuge ist mehr als nur ein physisches Objekt. Es wird als lebendiges Wesen angesehen, das eine Energie und einen eigenen Geist besitzt. Der Schaman entwickelt eine tiefe Beziehung zu seinen Werkzeugen, die ihm nicht nur während der Ritual, sondern auch im Alltag Schutz und Unterstützung bieten. Wie man ein schamanisches Werkzeug herstellt. Die Herstellung eigener schamanischer Werkzeuge ist ein kraftvoller Prozess, der tief mit der persönlichen spirituellen Reise und den individuellen Bedürfnissen verbunden ist. Das Herstellen von Trommeln, Rasseln oder anderen Werkzeugen ermöglicht es dem Schamanen, eine tief energetische Verbindung zu den Materialien und dem Werkzeug selbst aufzubauen. Dieser Prozess beginnt oft mit einer rituellen Sammlung der Materialien, bei der die Erlaubnis der Naturgeister Erbauung und Dankbarkeit ausgedrückt wird.
Trommeln werden traditionell aus Holz und Tierhaut gefertigt. Die Auswahl des Holzes und der Haut ist wichtig. De beide Materialien in bessen der Energie tragen. Die Kraft der Trommel beeinflusst. Der Bau der Trommel kann durch Gebet, Gesang und Meditation begleitet werden. Die Trommel mit heiliger Energie zu erfüllen. Rasseln werden oft aus Kürbissen, Kokosnüssen oder Holz hergestellt und mit kleinen Steinen, Samen oder Kristallen gefüllt. Die den Klang und die energetische Signatur der Rassel bestimmen. Bei der Herstellung eigener schamanischer Werkzeuge geht es nicht nur das technische Können, sondern auch die Absicht und die spirituelle Hingabe, die in den Prozess einfließen. Der Schaman sollte sich während des gesamten Herstellungsprozesses auf die Verbindung zur spirituellen Welt konzentrieren und sicherstellen, dass das Werkzeug mit reiner Absicht und Energie geschaffen wird. Dies wirst auch die Wirksamkeit des Werkzeugs und seine Verbindung zum Schamanen. Die pflegende Reinigung von schamanischen Werkzeugen. Die pflegende Reinigung von schamanischen Werkzeugen ist von zentraler Bedeutung, ihre Wirksamkeit und spirituelle Reinheit zu bewahren. Schamanische Werkzeuge sammeln während der Arbeit Energien aus ihrer Umgebung und müssen daher regelmäßig gereinigt werden, ihre Kraft zu erhalten. Eine Methode zur Reinigung ist das Räuchern mit heiligen Kräutern wie Salbei, Beefus oder Palo Santo. Der Rauch dieser Kräuter entfernt negative Energien und reinigt das Werkzeug energetisch. Neben der Reinigung ist auch die Pflege der physischen Aspekt der Werkzeug wichtig. Trommeln sollten beispielsweise vor extremer Feuchtigkeit geschützt und regelmäßig geheilt werden, die Haut geschmeidig zu halten. Rasseln und an der Hölzern Werkzeug profitieren ebenfalls von regelmäßiger Pflege, Rissen Schaden zu vermeiden. Die Werkzeuge sollten an einem sauberen, heiligen Ort aufgebaut werden, der sie vor negativen Einflüssen schützt. Die spirituelle Beziehung zu den Werkzeugen sollte durch Ritual der Dankbarkeit und Ehrung gepflegt werden. Dies kann durch Gebet, Meditation oder das regelmäßige Arbeiten mit den Werkzeugen geschehen. Ein gut gepflegtes schamanisches Werkzeug bleibt ein kraftvoller Begleiter in der spirituellen Arbeit und unterstützt den Schamanen bei der Heilung und der Verbindung mit den spirituellen Welten. Der Weg des Schamanen. Berufung und Ausbildung eines Schamanen. Der Weg des Schamanen beginnt oft mit einer tiefen inneren Berufung, die sich als ein starkes Gefühl äußert. Anderen zu dienen und in Verbindung zu den spirituellen Welten zu entwickeln. Diese Berufung kann sich durch Traum, Visionen oder ungewöhnliche Erlebnis manifestieren, die den Betroffenen auf den schamanischen Weg führen. Traditionell wird die Rolle des Schamanen oft durch die Gemeinschaft bestimmt, indem oder sie von den Ältesten oder den spirituellen Führern der Gemeinschaft ausgeholt wird. Die Ausbildung eines Schamanen ist ein langer und intensiver Prozess, der sowohl formell Lehren als auch praktische Erfahrungen umfasst. Diese Ausbildung findet oft unter der Anleitung eines erfahrenen Schamanen statt, der als Mentor fungiert. Die Lehren umfassen das Erlernen der schamanischen Heiltechniken, die Arbeit mit Krafttieren und spirituellen Führern, sowie die Durchführung von Ritualen und Zeremonien. Ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung ist die Beherrschung der schamanischen Reise, die es dem Schamanen ermöglicht, zwischen den Welten zu reisen und Weisheit und Heilung zu erlangen. Neben diesen praktischen Fähigkeiten ist die persönliche und spirituelle Entwicklung des Schamanen von großer Bedeutung. Der angehende Schaman muss lernen,
Seinigen Schatten zu konfrontieren. Sein Angst zu überwinden und in tief Verbindung zu den natürlichen und spirituellen Kräften zu entwickeln. Dieser Prozess erfordert Hingabe, Disziplin und die Bereitschaft, sich auf ein lebenslange Reise des Lernens und Wachsens einzulassen. Die Herausforderungen des Schamanenweges. Der Weg des Schamanen ist voller Herausforderungen, die sowohl spiritueller als auch persönlicher Natur sind. In der größten Herausforderungen besteht darin, die Verantwortung zu tragen, die mit der Rolle des Schamanen einhergeht. Schamanen werden oft mit den Leiden und Problemen anderer konfrontiert und müssen in der Lage sein, diese Energien zu verarbeiten und zu transformieren, und sich selbst zu erschöpfen. Dies erfordert eine starke innere Stabilität und die Fähigkeit, Grenzen zu setzen, sich selbst zu schützen. Ein weiteres Hindernis auf dem Schamanenweg ist die Isolation, die diese Rolle manchmal mit sich bringt. Schamanen arbeiten oft allein und müssen sich in der spirituellen Welt zurechtfinden, was zu Gefühlen der Einsamkeit führen kann. Es ist wichtig, dass Schamanen ein starkes Netzwerk von Unterstützern haben, sei es durch andere Schamanen, spirituelle Lehrer oder Gemeinschaften, die ihre Arbeit anerkennen und unterstützen. Zudem müssen Schamanen lernen, mit den Erwartungen und Missverständnissen der Gesellschaft umzugehen. In einer modernen Welt, die oft skeptisch gegenüber spirituellen Praktiken ist, kann es schwierig sein, die Rolle des Schamanen zu erfüllen und gleichzeitig gesellschaftlich Akzeptanz zu finden. Schamanen müssen daher in Balance zwischen ihrer spirituellen Berufung und den Anforderungen der äußeren Welt finden, was viel Geduld und Weisheit erfordert. Persönliche Entwicklung durch Schamanismus. Der Schamanismus ist nicht nur eine spirituelle Praxis, sondern auch ein kraftvoller Weg zur persönlichen Entwicklung. Durch die Arbeit mit den spirituellen Welten und den natürlichen Kräften wird der Schaman kontinuierlich herausgefordert, sich selbst besser zu verstehen und zu wachsen. Die Konfrontation mit den eigenen Ängsten, Traumata und Schattenseiten ist ein zentraler Aspekt dieses Wachstumsprozesses, in dem der Schaman lernt, diese Herausforderungen zu meistern, entwickelt oder sie ein tiefen Erstark und Resilienz. Ein weiterer wichtiger Aspekt der persönlichen Entwicklung im Schamanismus ist die Vertiefung der Verbindung zur Natur und zur spirituellen Dimension des Lebens. Diese Verbindung fördert ein Gefühl von Harmonie, Frieden und Ganzheit, das in allen Aspekten des Lebens reflektiert wird. Der Schamanismus lehrt, dass jeder Mensch Teil eines größeren kosmischen Netzwerks ist, und diese Erkenntnis führt zu einem tieferen Verständnis der eigenen Rolle und Verantwortung in der Welt. Durch die kontinuierliche Praxis des Schamanismus entwickelt der Schaman auch ein erhöhtes Bewusstsein und eine intuitive Weisheit, die es ihm ermöglicht, das Leben aus einer umfassenderen Perspektive zu sehen. Dies führt zu einem Leben, das nicht nur auf persönlichem Wachstum basiert, sondern auch auf dem Dienst an anderen und dem Schutz der natürlichen Welt. Die persönliche Entwicklung durch den Schamanismus ist daher ein fortlaufender Prozess der Transformation, der das Leben des Schamanen tiefgreifend bereichert und erweitert. Schamanische Gemeinschaften und Netzwerk. Schamanische Gemeinschaften und Netzwerk spielen eine zentrale Rolle im Leben und Wirken eines Schamanen. Diese Gemeinschaften bestehen aus Menschen, die ein gemeinsames Interesse schamanischen Praktiken teilen und sich gegenseitig in ihrem spirituellen Wachstum unterstützen.
In diesen Netzwerken wird Wissen ausgetauscht, Erfahrungen werden geteilt, und es wird ein Raum für gemeinsames Lernen und spirituelle Entwicklung geschaffen. Schamanische Gemeinschaften können lokal oder global organisiert sein und bieten eine Plattform, sich mit Gleichgesinnten zu verbinden und von der Weisheit erfahrener Schamanen zu lernen. Dies Netzwerk bieten nicht nur Unterstützung, sondern auch Schutz und Anerkennung für den Schamanen, der in der modernen Welt oft isoliert sein kann. Durch die Teilnahme einer Gemeinschaft verhält sich der Schaman weniger allein und kann seine Arbeit effektiver und mit größerer Unterstützung durchführen. Zudem fördern diese Gemeinschaften den Austausch von Ritualen, Techniken und spirituellem Wissen, was zur Bereicherung und Vertiefung der schamanischen Praxis beiträgt. Schamanische Netzwerk nutzen oft modern Kommunikationsmittel wie Online-Foren, Social Media und Videokonferenzen, den Austausch über geografische Grenzen hinweg zu ermöglichen. Dadurch können Schamanen und Praktizierende weltweit miteinander verbunden bleiben, voneinander lernen und sich gegenseitig inspirieren. Gruppenritual und ihre Dynamik. Gruppenritual sind ein wichtiger Bestandteil des schamanischen Lebens und haben eine bessere Dynamik, die durch die kollektive Energie der Teilnehmer geprägt ist. Dies Ritual dienen oft der Heilung, dem Schutz oder der spirituellen Erneuerung und bieten eine kraftvolle Möglichkeit, die Energien der Gruppe zu bundeln und auf ein gemeinsames Ziel auszurichten. Die Dynamik eines Gruppenrituals wird durch die Absicht und die Energie aller Beteiligten geformt, wobei jeder Teilnehmer eine aktive Rolle im Ritualprozess spielt. In einem Gruppenritual agiert der Schaman oft als Leiter oder Moderator, der die Energien lenkt und den rituellen Raum holt. Die Teilnehmer werden durch gemeinsam Gesang, Tons, Meditationen oder andere rituelle Handlungen in den Prozess eingebunden. Die kollektive Energie, die während eines Gruppenrituals erzeugt wird, kann tief spirituelle Erfahrungen hervorrufen und Heilungsprozess beschleunigen. Die Dynamik solcher Rituale erfordert ein hohes Maß an Achtsamkeit und Sensibilität, sich sicherzustellen, dass alle Teilnehmer sich sicher und unterstützt fühlen. Gruppenritual bieten die Möglichkeit, individuelle Heilung in einem gemeinschaftlichen Kontext zu erleben, was oft zu stärkeren und nachhaltigen Ergebnissen führt. Darüber hinaus fördern sie das Gemeinschaftsgefühl und die spirituelle Verbundenheit unter den Teilnehmern, was die Gemeinschaft insgesamt stärkt. Die Rolle des Schamanen in der Gemeinschaft. Der Schaman spielt eine zentrale Rolle in der Gemeinschaft, die über die Durchführung von Heilritualen hinausgeht. Als spiritueller Führer, Heiler und Vermittler zwischen den Welten ist der Schaman oft derjenige, zu dem die Gemeinschaft in Zeiten der Not, des Übergangs oder der Krise kommt. Der Schaman dient als Berater, der spirituelle Einsicht und Unterstützung bietet, individuell und kollektiv Herausforderungen zu meistern. Darüber hinaus trägt der Schaman zur Aufrechterhaltung des energetischen und spirituellen Gleichgewichts in der Gemeinschaft bei. Dies geschieht durch regelmäßige Ritual, die den Schutz und die Heilung der Gemeinschaft zum Ziel haben, sowie durch die Pflege der Verbindung zu den anderen und den Geistern der Natur. Der Schaman ist auch dafür verantwortlich, die spirituellen Bedürfnisse der Gemeinschaft zu erkennen und darauf zu reagieren, indem Ritual und Zeremonien initiiert, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und das Wohlbefinden aller fördern. Die Rolle des Schamanen erfordert nicht nur spirituelle Fähigkeiten,
sondern auch in Tiefkenntnis der menschlichen Natur und der Dynamik innerhalb der Gemeinschaft. Der Schaman muss in der Lage sein, mitfühlend und weise zu handeln, und gleichzeitig die Grenzen zwischen seiner eigenen spirituellen Arbeit und den Bedürfnissen der Gemeinschaft zu wahren. Diese Rolle ist von großer Bedeutung, da der Schaman das spirituelle Herz der Gemeinschaft repräsentiert und ein Bruch zwischen der physischen und der spirituellen Welt bildet. Der Umgang mit Visionen und Träumen. Visionen und Träume sind im Schamanismus morchtige Werkzeuge, die Einblick in die spirituelle Welt und das Eigen in ihr selbst bieten. Sie werden als Botschaften der Geister, Ahnen oder des eigenen Unterbewusstseins betrachtet und können wichtige Hinweise für das persönliche und spirituelle Wachstum liefern. Der Umgang mit Visionen und Träumen erfordert auf und achtsame Haltung, da sie oft symbolisch und mehrdeutig sind. Im schamanischen Kontext ist es wichtig, Visionen und Träume ernst zu nehmen und sie nicht als bloße Zufälligkeiten abzutun. Schamanen nutzen verschiedene Techniken, sich auf Visionen und Träume vorzubereiten, wie etwa Meditation, Fasten oder das Einnehmen von Heilpflanzen, die das Bewusstsein erweitern. Sobald ein Vision oder ein bedeutender Traum auftritt, wird dieser oft aufgezeichnet und reflektiert, seine Botschaften zu entschlüsseln. Der Schaman kann diese Botschaften in seiner Arbeit nutzen, Heilung zu fördern, Entscheidungen zu treffen oder spirituelle Einsichten zu gewinnen. Es ist jedoch auch wichtig, die Grenzen der Interpretation zu erkennen und nicht jede Vision oder jeden Traum wörtlich zu nehmen. Stattdessen wird empfohlen, intuitiv und symbolisch Herangehensweise zu wählen, die den tieferen Sinn hinter den Bildern und Erlebnissen aufdeckt. Techniken zur Vertiefung der Traumarbeit. Die Vertiefung der Traumarbeit im Schamanismus kann durch verschiedene Techniken erreicht werden, die darauf abzielen, das Bewusstsein für Träume zu schaffen und die Fähigkeit zu entwickeln, dies bewusst zu steuern oder zu beeinflussen. In der effektivsten Methoden ist das Führen eines Traumtagebuches, in dem Traum direkt nach dem Aufwachen notiert werden. Dieses regelmäßig aufzeichnen hilft, das Erinnerungsvermögen für Träume zu verbessern und Muster oder wiederkehrende Symbol zu erkennen. Eine weitere Technik ist die Bewusstraum-Incubation, bei der Schaman oder Praktizierend vor dem Schlafengehen eine klare Absicht formuliert, in einem Traum ein bestimmt Fragmentwörter zu bekommen oder ein bestimmtes Problem zu lassen. Diese Absicht kann durch Meditation, Gebet oder das Platzieren von symbolischen Gegenständen unter dem Kopfkissen unterstützt werden. Lucides Träumen, bei dem sich der Träumend während des Traums bewusst ist, dass träumt, ist eine fortgeschrittene Technik der Traumarbeit. Im luciden Traumzustand kann der Träumend aktiv in das Traumgeschehen eingreifen und es in gewünschte Bahnen lenken. Dies ermöglicht eine Tieferkundung des eigenen Unterbewusstseins und eine gezielte Arbeit mit den im Traum auftretenden Symbolen und Botschaften. Die Interpretation von Träumen im schamanischen Kontext. Die Interpretation von Träumen ist ein zentraler Bestandteil der schamanischen Praxis. Der Traum als Direct Communicationswege mit der spirituellen Welt angesehen werden. Im schamanischen Kontext werden Träume oft als Botschaften von Krafttieren, Ahnen oder Geistern interpretiert, die dem Träumenden Ratschläge, Warnungen oder Einsichten übermitteln möchten. Diese Träume sind reich an Symbolen, die es zu entschlüsseln gilt, ihre wahre Bedeutung zu verstehen.
Bei der Trauminterpretation im Schamanismus wird oft auf traditionell Symbolik und persönliche Intuition zurückgegriffen. Es wird berücksichtigt, das Symbol in Traumen eine individuelle Bedeutung haben können, die von der Lebenssituation und dem kulturellen Hintergrund des Traumenden abhängt. Der Schaman oder Praktizierend reflektiert dieses Symbol und sucht nach ihrem tieferen Sinn. Oft unter Zuhilfenahme von Meditation oder Gesprächen mit spirituellen Führern. Es ist auch üblich, Traumen in einem rituellen Kontext zu interpretieren, indem der Schaman die im Traum erhaltenen Botschaften durch Ritual oder Zeremonien und umsetzt. Auf diese Weise wird die Traumwelt in die physische Realität integriert. Und die im Traum erhalten Wischied kann zur persönlichen und gemeinschaftlichen Heilung beitragen. Die Interpretation von Traumen im schamanischen Kontext ist daher ein dynamischer Prozess, der nicht nur cognitive Analyse, sondern auch spirituelle Praxis und intuitive Einsicht erfordert. Durch diesen Prozess wird der Traum zu einem lebendigen Werkzeug, das den Schamanen auf seinem spirituellen Weg begleitet und leitet. Luises Schamanische Reise, die Heilung des inneren Gartens. Es war ein kühler Herbstmorgen, als Luise in den Wäldern ankam. Der Nebel hing wie ein seidiger Schleier über den Bäumen, und die ersten Sonnenstrahlen brachen durch das Laub, als sie ihren Platz unter der alten Eiche fand. Hers war unruhig, gefüllt mit Fragen und ungelösten Gefühlen, die sie schon seit Monaten belasteten. Sie sehnt sich nach Klarheit, nach Heilung. Luise setzt sich auf den weichen, musigen Boden und schloss die Augen. Sie hatten diesem Ort schon oft meditiert, aber heute war etwas anders. Heute fühlt sie sich bereit für eine Reise in die tiefen Schichten ihrer Seele. Sie nahm einige tief Atemzug und hat den sanften Rhythmus der Trommel, den sie auf ihrem Smartphone gestartet hat. Die Trommel, gleichmäßig und kraftvoll, begleitet sie, als sie ihre Absicht festlegt, Heilung und Verbindung zu ihrem inneren Selbst. Mit jedem Trommelschlag glitt Luise tiefer in einen Zustand der Entspannung. Die Geräusch des Walds, das Rauschen der Blätter und das Zwitschern der Vögel verblassten, und bald fand sie sich in einer anderen Welt wieder. Sie öffnet die Augen und stand inmitten einer weiten, grünen Ebene. Die Luft war warm und duftet nach frischen Kräutern. Vor ihr lag ein schmaler Pfad, der von leuchtenden Blumen und großen gesäumt war. Am Horizont konnte sie einen großen, leuchtenden Berg erkennen, dessen Spitz von goldenem Licht umhüllt war. Und zu sehen begann Luise den Weg entlang zu gehen. Nach einer Weile erreicht sie einen magischen Garten. Es war kein gewöhnlicher Garten. Die Pflanzen hier leuchteten in allen Farben des Regenbogens, und jede Blume schien zu flüstern, als sie deren vorbeiging. In der Mitte des Gartens stand ein uralter Baum, riesig und voller Leben, dessen Wurzeln tief in die Erde reichten und dessen Ast den Himmel zu berühren schienen. Luise spürt, dass dies der Ort war, an dem sie verweilen musste. Sie setzt sich an den Fuß des Baums und schloss erneut die Augen. Sofort spürt sie eine tiefe Verbindung zu dem Baum, als ob seine Wurzeln auch ihre eigenen waren. Fest im Boden verankert, aber bereit, die Energien der Erde aufzunehmen. Plötzlich hat sie ihn sanft, Stimme. Willkommen, Luise, flüstert der Baum. Dies ist dein innerer Garten, ein Ort der Heilung und Erneuerung. Aber du siehst, es gibt hier auch Stellen, die der Pflege bedürfen.
Louisa auf niet die Orgenendsen an einige Bereich des Gartens, die verwelkt trocken wären. Ein leichte Schmerz durch Zog ihr Hers. Die is toten stellen schienen ihre Angst. Ihre alten Wunden und die ungeheilten Teil ihrer Seele zu symbolisieren. Du bist bereit, die is stellen zu heilen, sagt der Baum. Aber du musst sanft zu dir selbst sein. Beginn mit einem Schritt nach dem anderen. Louise nickt und erhob sich. Sie begann, die verwelkten Blumen zu bewahren, und mit jeder Berührung strömt Licht aus ihren Händen. Die Blumen begannen langsam, sich aufzurichten. Ihre Farben kehrten zurück, und der Duft des Lebens erfüllt den Garten. Während sie weiterging, vertelt sie, wie die alten Verletzungen in ihrem Herzen sich zu lassen begannen. Jede Blume, die sie berührt, hielt nicht nur den Garten, sondern auch sie selbst. Plötzlich erschien ein Tiergest vor ihr, ein wunderschöner weißer Wolf mit leuchtenden Augen. Der Wolf sah sehen, und onward spürt Louisa die Botschaft. Vertrau deinem Instinkt. Du bist stärker, als du glaubst. Mit dieser Erkenntnis verhält Louisa ihn tief warm in sich aufstiegen. Sie wusste, dass sie bereit war, die Herausforderungen ihres Lebens anzunehmen, mit der Kraft und Weisheit, die sie auf dieser Reise gefunden hat. Nachdem sie den letzten Teil des Gartens geheilt hat, setzt sie sich wieder an den Fuß des alten Baums. Der Garten strahlt nun in voller Pracht, und Louisa verhält sich leichter, klarer und voller Energie. Vergiss nicht, sagt der Baum, dieser Garten ist immer in direkter, du kannst jederzeit hierher zurückkehren, wenn du Heilung oder Ruhe brauchst. Louisa schloss die Augen, dank dem Baum und dem Wolf für ihre Führung, und mit einem tiefen Atemzug verhält sie sich in ihren Körper zurückkehren. Sie spürt den weichen Moosboden unter sich, hat das Flüstern des Walds und das Trommeln in der Ferne. Als sie die Augen öffnet, war sie wieder unter der alten Ich, in der Welt der Menschen. Aber etwas war anders. Sie trug den Frieden und die Klarheit der Reise in sich. Mit einem sanften Lächeln stand sie auf und ging langsam zurück. Den Pfad durch den Wald entlang, wissend, dass sie jederzeit die Kraft und Weisheit ihres inneren Gartens rufen konnte, wann immer sie braucht. Marias schamanische Reise, der Pfad zum inneren Frieden. Maria saß allein in ihrem kleinen, ruhigen Zimmer. Die letzten Monate waren turbulent gewesen. Stress bei der Arbeit, Konflikt in der Familie, und in ihr Unruhe hatten ihre Gedanken überwältigt. Sie spürt, wie sie immer mehr von sich selbst entfernt lebt. Der in ihr Frieden, den sie einst gekannt hat, schien verloren. Doch tief in ihrem Inneren wusste Maria, dass es ihnen weggab, zu sich selbst zurückzufinden. Heut war der Tag, an dem sie bereit war, eine Reise zu unternehmen, nicht ins Ausland, sondern tief in ihre eigenes Inneres. Sie hat schon lang von der schamanischen Reise gehört, einer jahralten Praxis, sich mit den unsichtbaren Welten und der eigenen Seele zu verbinden. Heut war der Tag, an dem sie diesen Schritt wagt. Maria setzt sich auf den Boden, schloss die Augen und lauscht dem sanften Klang der Trommel, die sie vorsichtig gestartet hat. Die rhythmischen Schläge erinnerten sie an den Herzschlag der Erde, und mit jedem Trommelschlag spürt sie, wie ihre Gedanken langsamer werden, sich auflösten, und sie in ein tief Trance glitt. Bald fand sie sich an einem unbekannten Ort wieder, wo ihr lag ein weiter Pfad,
deren ihnen dichten, Nebelverhängen Waldfahrt, der Fad war mit Weichem, grünem Moos bedeckt, und das Zwitschern der Vogel war in der Fern zu hören. Maria wusste instinktiv, dass dieser Weg sie zu ihrem inneren Frieden führen wird. Sie ging vorsichtig voran, während sich der Nebel sie herum lichtet. Die Bäume flüsterten im Wind, als würden sie ihr alt Geheimnis erzählen, die nur Jean hören konnten, die bereit waren, zu lauschen. Nach einer Weile erreicht Maria ein Lichtung im Wald. In der Mitte dieser Lichtung stand ein kleiner Teich, dessen Wasser so klar war, dass sie bis auf den Grund blicken konnte. Der Teich schimmert im sanften Licht, das durch die Baumkronen fiel. Dies ist der Spiegel deiner Seele, sagt ihn tief, ruhige Stimme hinter ihr. Maria dreht sich und sieht alt Frau, die in einem einfachen Wesen gekleidet war. Ihre Augen strahlten wie Schied aus, und ihre Präsenz war beruhigend. Fast so, als würde Maria diese Frau schon ihr ganzes Leben lang kennen. Ich bin deine Lehrerin, sagt die Frau. Du hast mich gerufen, dir den Weg zum Frieden zu zeigen. Maria verhält sich sicher und ruhig in der Gegenwart dieser Wiesenfrau. Sie folgt ihr zum Rand des Teiches und zu ihr eigenes Spiegelbild im Wasser. Doch das, was sie sah, war nicht das Bild, das sie erwartet hat. Statt ihres vertrauten Gesichts blickten ihr Bilder ihrer Sorgen, Angst und Zweifel entgegen. Ihr zog sich zusammen, als sie die Schwer dieser Lasten sah, die sie so lang mit sich getragen hat. Die alte Frau legt sanft eine Hand auf Marias Schulter. Dies ist der erste Schritt zur Heilung. Du musst die Lasten sehen, die du trägst, sie loslassen zu können. Tränen stiegen Maria in die Augen, als sie erkennt, wie tief die Unruhe in ihr saß. Sie hat Angst, enttäuscht zu werden, Angst, nicht genug zu sein, und Angst, die Kontrolle zu verlieren. Diese Angst hatten sich wie ein Schatten über ihr Leben gelegt und ihren inneren Frieden gestört. Aber wie kann ich das als loslassen, fragt Maria verzweifelt. Die alte Frau lächelt sanft. Zum Wasser, taucht den Hand hinein und vertrau dem Fluss des Lebens. Das Wasser wird all das fortspülen, was dich belastet. Maria kniet sich nieder und taucht ihre Hand in den klaren Teich. Sofort spürt sie, wie ein Welle der Ruhe ihren Körper durchflutet. Das Wasser war angenehm kalt, und als sie ihre Hand bewegt, begannen die Bilder der Angst und Sorgen sich langsam aufzulösen. Das Wasser trug sie fort, als ob sie nie existiert hätten. Sie atmet tief ein und spürt, wie die Leichtigkeit in ihr zurückkehrt. Die Schwer, die sie so lang begleitet hat, löst sich auf. Ihr Herz verhält sich frieren, und zum ersten Mal sieht langsam kehrt ein tief still in ihr ein. Frieden beginnt mit der Akzeptanz, sagt die alte Frau leise. Du musst nicht perfekt sein, Maria. Du musst nur bereit sein, den Moment zu umarmen, so wie ist. Der innere Frieden ist nicht etwas, das du erzwingen kannst. Kommt, wenn du lernst, loszulassen und im Vertrauen zu leben. Maria stand auf und schaut erneut in den Teich. Diesmal sah sie ihr wahres Selbst. Ein strahlendes, friedliches Gesicht, frei von der Last der Erwartungen. Sie lächelt, denn sie wusste, dass sie diesen Ort jederzeit aufsuchen konnte, wann immer sie ihn braucht. Dank,
flüstert sie der alten Frau zu. Ich bin immer bei dir, antwortet die Frau mit einem sanften Nicken. Erinnere dich an diesen Moment, wenn du das nächste Mal den Frieden suchst. Mit einem letzten Blick auf den Tisch und die friedlich Lichtung verhält sich Maria bereit, den Weg zurückzugehen. Sie dreht sich und ging langsam den Pfad zurück. Durch den Wald, der nun hell und voller Leben war. Der Nebel war verschwunden, und die Vögel sangen laut, als ob sie Marias nu gefundenen Frieden feierten. Als Maria schließlich ihre Augen öffnet, fand sie sich wieder in ihrem Zimmer, auf dem Boden sitzend. Die Trommel hat aufgehört, aber die still in ihrem Inneren war geblieben. Sie spürte in tief Ruhe, ein Wissen, dass sie in sich selbst den Frieden gefunden hat, den sie so lang gesucht hat. Mit einem tiefen Atemzug stand sie auf und schaut aus dem Fenster. Die Welt sie herum war noch dieselbe, aber in ihrem Inneren hat sich alles verändert. Sie trug nun den inneren Frieden in sich, und sie wusste, dass sie immer wieder zu diesem Ort der Ruhe zurückkehren konnte, wann immer sie es braucht. Schamanisches Heilritual, der Kreis des Lichts. Zweck. Dieses Ritual dient der Heilung, dem Loslassen von alten Energien und dem Erschaffen von positiven, unterstützenden Verbindungen zwischen den Teilnehmerinnen und der Natur. Dauer. Ca 30-60 Minuten. Beratung. Ort. Wartelt einen ruhigen Ort im Wald, an dem ich wohlverhalten nicht gestört werdet. Ein Platz unter Bäumen oder in der Noins fließenden Beaches ist ideal. Materialien. Trommeln oder Rasseln. Wenn vorhanden. Ein Kurs oder ein Latern. Das Licht zu symbolisieren. Etwas, das ich dem Wald als Dankeschön geben könnt. Wie Blumen oder natürlich Gaben. Kein Plastik oder künstlichen Gegenstand. Ein einfacher Text für den Heilgesang, den ich zusammen singen könnt. Beispiel folgt unten. Ablauf des Rituals. Kreis der Verbindung. Stellt euch im Kreis auf und haltet euch an den Händen. Atmet tief ein und aus, euch zu erden. Ich könnt dabei die Augen schließen und euch vorstellen, wie ihr fest mit der Erde verbunden sind, wie Wurzeln, die tief in den Boden riechen. Nehmt euch einen Moment Zeit, die Still des Walds zu hören und die Kraft der Natur euch herum zu spüren. Ich seid ein Teil dieses Kreislaufs, so wie die Bäume, das Wasser und der Wind. Eröffnung des Rituals. Ein von euch kann das Ritual eröffnen, indem sie sagt, wir sind heute hier versammelt, Heilung zu erfahren. Für uns selbst, für einander und für die Erde. Wir bitten die Kraft der Natur und unser Vorfahren, uns zu unterstützen und zu leiten. Zündet die Kurs oder die Latern in der Mitte des Kreises, das Licht und die heilende Energie zu symbolisieren, die ich während des Rituals erschaffen werdet. Gesang zur Heilung. Stimmt gemeinsam einen einfachen Heilgesangen. Ich könnt einen schamanischen oder spirituellen Gesang verwenden oder selbst etwas intuitiv kreieren. Hier ist ein Beispiel für einen einfachen Heilgesang, den ich singen könnt. Mutter Erde, heil mich, Vater Himmel, führe mich, in diesem Kreis den wir vereint. Das Licht des Friedens soll uns schienen. Singt diesen Gesang mehrmals hintereinander, im gleichen Rhythmus, während ich langsam in einen meditativen Zustand kommt. Wer mag, kann dazu sanft auf einer Trommel oder Rassel den Rhythmus begleiten. Spürt, wie der Gesang ihr Energie hat und die heilende Kraft sich verstärkt.
Thielen von Heilender Energie. Nach dem Gesang haltet euch und den Hornden und stellt euch vor, wie von der mit des Kreises ein goldenes Licht aufsteigt. Dieses Licht symbolisiert die heilende Energie, die ihr zusammen erschafft. Jede von euch kann still für sich oder laut aussprechen, was sie loslassen möchte, ob es Angst, Schmerzen, Stress oder negative Gedanken sind. Ihr könnt es in das goldene Licht in der Mitte des Kreises schicken, das diese Energien aufnimmt und transformiert. Danach kann jede von euch laut aussprechen, welche positive Energie sie einladen möchte, wie Heilung, Frieden, Liebe, Stolz oder Gelassenheit. Stellt euch vor, wie das goldene Licht in euch hineinfließt und diese heilenden Qualitäten in eurem Herzen verankert. Dankbarkeit und Abschluss. Wenn ihr das Gefühl hat, dass der Heilprozess abgeschlossen ist, lasst die Hand los und steht für einen Moment still. Ihr könnt den Kreis mit einer gemeinsamen Gest des Danks binden, indem ihr zb. Allgleichzeitig sagt, Danke, Danke, Dank. Dann jet jede von euch einzeln mit des Kreises, die Kurs oder Laternen zu berühren und sich innerlich für die Heilung zu bedanken. Ihr könnt danach euch ihr Dankes geben, zb. Blumen oder Blätter, an einem Baum oder einem besonderen Platz im Wald niederlegen. Rucker in die Gegenwart. Atmet tief ein und aus. Öffnet die Augen und spürt den Wald euch herum. Nehmt euch noch einen Moment Zeit, die Natur zu betrachten und zu fühlen, wie ihr euch verbunden und gestärkt fühlt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr am Ende ein kurzes Gespräch führen und teilen, wie jede sich während des Rituals gefühlt hat und welche Botschaften oder Empfindungen sie erhalten hat. Wichtig Hinweis. Absicht. Das Ritual funktioniert am besten, wenn alle Teilnehmerinnen eine klare Absicht setzen. Heilung, Frieden, Loslassen von Negativem und Erschaffen von Positivem. Respekt für die Natur. Achte darauf, dass ihr respektvoll mit der Natur umgeht. Lasst keinen Müll zurück und wandelt nur natürlich Gaben, die den Wald nicht schädigen. Offenheit. Seid offen für die Energien und die Botschaften, die ihr während des Rituals empfangen könnt. Es geht weniger perfekt Durchführung als darum, euch mit der Natur und einander zu verbinden. Dieses Ritual ist ein kraftvoller Weg, mit der Natur, dem eigenen inneren Selbst und den Freundinnen in tief, heilende Erfahrung zu teilen. Der gemeinsame Gesang und das Teilen von Energie schaffen eine tiefe Verbindung und fördern Heilung auf emotionaler und spiritueller Ebene. Schamanische Reis. Der Fadzirkel der inneren Weisheit. Es ist ein Klärnacht, als Maria erneut ihre Augen schließt und die rhythmischen Trommelschläge tief in ihrem Inneren weidrillen. Sie sitzt auf dem weichen Boden des Walds, den sie so gut kennt. Doch diesmal weiß sie, dass dies Reis sie tiefer fahren wird als jemals zuvor. Mit jedem Trommelschlag spürt sie, wie sie sich weiter von der Außenwelt entfernt, tiefer in sich selbst eintaucht. Sie sieht vor sich einen Pfad aus leuchtendem Sand, der sich sanft durch einen uralten Wald schlangelt. Die Bäume sie herum sind hoch und majestatisch. Ihr Astwölben sich wie ein schützend Kapell über ihr. Die Luft ist kalt, aber angenehm, und sie kann den Duft von Moos und Kiefernadellen tief einatmen. Maria beginnt den Weg entlang zu gehen. Ihre Schritte sind leicht, fast schwerelos. Sie weiß, dass sie auf dem Weg zu etwas Wichtigem ist, eine Quelle,
die tief in ihrem inneren Verbergen liegt. Während sie weitergeht, beginnt der Wald sie herum zu flüstern. Es ist ein sanftes Murmeln, als ob die Bäume ihr Geheimnis teilen wollen, und Maria spürt, wie ein Welle des Vertrauens sie überkommt. Nach einer Weile erreicht sie ein Lichtung. In der Mitte dieser Lichtung befindet sich ein klarer, funkelnder See. Das Wasser ist so ruhig, dass es aussieht wie ein Spiegel, der den sternenklaren Himmel über ihr reflektiert. An den Ufern des Sees wachsen leuchtend Blumen in allen Farben, und der Boden unter ihren Füßen ist weich und einladend. In der Mitte des Sees steht ein uralter Steinbrunnen, aus dessen mit ein sanfter Strahl von klarem, reinem Wasser emporsteigt. Dies ist die Quelle der Weisheit, der Heilung, der Klarheit. Maria geht langsam auf den See zu, und zu ihrer Überraschung trägt das Wasser ihr Schritt. Sie kann über die Oberfläche gehen, als war sie fest wie der Boden. Jeder Schritt bringt sie näher an den Brunnen, und mit jedem Schritt verhält sie, wie ihr Sorgen und Angst leichter werden, als würden sie im Wasser hinter ihr verschwinden. Als sie den Brunnen erreicht, schaut sie in das Klärwasser und sieht etwas, das sie tief berührt. Ihr eigenes Spiegelbild, aber nicht so, wie sie sich kennt. In ihrem Spiegelbild sieht sie sich in vollkommener Ruhe, mit leuchtenden Augen, voller Kraft und Weisheit. Es ist ein Vision ihres höchsten Selbst, die Version von sich, die frei von Zweifeln, Angsten und Schmerz ist. Sie verhält die Kraft dieser Vision in sich aufstiegen. Und zu sagen taucht Maria ihre Hand in das Klärwasser des Brunnens und bringt es zu ihrem Herzen. Das Wasser ist angenehm kalt, und als es ihr Haut berührt, verhält sie, wie es ihre tiefsten Wunden heilt. Alte Verletzungen, die sie seit Jahren mit sich trägt, beginnen zu verblassen. Das Wasser durchströmt sie mit einer warmen Klarheit, die sie so noch nie erlebt hat. Ein sanft Stimme, ihre eigene Stimme, spricht zu ihr, als, was du brauchst, liegt in direkter du tragst die Weisheit und die Kraft, als zu überwinden, in deinem Herzen, vertrau dem Fluss des Lebens, wie du dem Wasser vertraust, das dich trägt. Maria lächelt, sie weiß, dass dies die Wahrheit ist. Mit einem tiefen Atemzug schöpft sie noch einmal Wasser aus dem Brunnen und trinkt davon. Es schmeckt wie frisch Bergluft und sonnenerwärmtes Quellwasser, und sie verhält, wie Giselle ihres Körpers aufleuchtet, erfüllt von neuer Energie und Klarheit. Als sie sich umdreht und den Weg zurück zu ihrem Ufer antritt, verhält sie sich leicht, als ob sie den Ballast der Vergangenheit im Wasser des Sees zurückgelassen hat. Der Wald sie herum scheint heller und lebendiger. Die Bäume flüstern nun Lieder des Friedens und der Freude. Jeder Schritt verhält sie näher zu ihrem inneren Gleichgewicht, ihrem wahren Kern. Als sie wieder auf den leuchtenden Pfad tritt, der sie zurück in den Wald verhält, weiß sie, dass sie jederzeit zu dieser Quelle zurückkehren kann. Die Quelle ist nicht nur ein Ort in der Anderswelt, sie ist in in ihrem Herzen, und sie kann jederzeit aus dieser Weisheit schöpfen. Als die Trommeln langsamer werden und schließlich verstummen, öffnet Maria ihre Augen. Der Wald, in dem sie sitzt, ist derselbe, aber sie ist es nicht. Sie ist verwundert, gereinigt, voller innerer Klarheit und Weisheit. Ein leises Lächeln breitet sich auf ihren Lippen aus.
der Weg quell der Wischied liegt in ihr, und sie tragt in nun für immer in sich. Dies Schamanesk Reis Fahret Maria zu ihrer inneren Quell der Wischied, mord tiefen Friedens und innerer Klarheit. Jeder, der dies Reis lässt, kann sich auf diesen Weg begeben, alt Wunden zu healen, Antworten auf tief Fragen zu finden und das Igen, wahre selbst zu erkennen. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testbericht-Dienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testbericht-Dienste LLC. Testbericht-Dienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testbericht-Dienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testbericht-Dienste LLC. All rights reserved.